short-circuit courtship. kimwe mu byo nashakaga kubabwira ni uko iyo habayeho gucomekanwa gato mu gihe cyo guteretana urushako ntabwo rujya rukunda kutagenda neza. Iyo habayeho gucomekanwaho gato cyangwa guhuzwa mu gihe gito mbere yo gushakana hari ubwo urushako rutagenda neza. Most of us should circulate something in worship. Kenshi rero hari ubwo twaba twaracometsweho gato cyangwa nabyita wenda nko kubonja ngira ngo mbere y'uko dushakana. Figures of breakup are alarming in Africa. Imibare y'abantu batandukana ubu ngubu irazamutse cyane muri Afurika. Now, I'm talking about born again practicing Christianity. Ahangaha rero ngiye kuvuga ko bavutse ubwa kabiri abakristo bashyira ubukristo mu bikorwa. I'm not talking about those ones outside. Ntabwo ndimo kuvuga kuri bari abo hanze. Am I clear? Turumvikana. How come that we also break? Ni gute se natwe nk'abavutse ubwa kabiri ibintu byo gutandukana byatugezeho? Yes, I know. We are together. We are here in church together. We give off a picture outside. We are okay. But me and my wife know we are not okay. Ndabizi iyo dusohoka abantu batubona nk'ababana turabihisha kugira ngo bitagaragara hanze, ariko twebwe ubwacu jewe n'umugabo wanjye tukaba tubizi ko tutabana. In Uganda, we were preparing somebody's wedding, and we went to have a cake made. The lady said, I will not do it. We are paying cash. I'm tired of seeing marriages breaking up. Then I said, we are born again. I said, you are worse. Bari barimo gutegura ubukwe bw'umuntu muri Uganda, hanyuma bagera igihe cyo kujya kureba cake, ariko aravuga ngo ngo ntabwo ari bubikore. Arababaza se kubera iki udashaka ko tubikora? Aravuga ngo ndarambiwe kubona ingo zitandukana. Baramubwira ngo ariko twebwe turi abakristo. Aravuga ngo mwebweho muri babi cyane, birushijeho kuba bibi. I did not really know. When she said that, I did not know. Igihe yabivugaga ntabwo nari mbizi ko ariko bimeze koko ko ari bibi. You know, when you believe in Christian, you put blinders on and you see what you want to see. Urabizi rimwe na rimwe abakristo tujya dushyiraho marinette zitabona ntitubone ibyo tudashaka kubona, ariko biba biriho. Now this lady was forcing me to look where I didn't want to look. Uyu muntu rero ameze nk'uwafunguye amaso yanjye kugira ngo ndebe aho njyewe ntashakaga kureba. She named the names. Avuga amazina. So and so's son and so and so's daughter. Umuhungu wa runaka, umukobwa wa runaka. Wasn't very clear. When I go back home, my daughter is a photographer. So when I ask her about it, we're sitting with the mother and other siblings, so we ask her about it. She said, hey, Dad, you don't know. What are you saying? You go to the studio. There is a storeroom of photographs. They separated immediately after the wedding. No, umukobwa aramubwira ati rero niba utabizi ngwino mujyane muri studio, hari amafoto n'abafotoye bakora ubukwe ariko bakimara gukora ubukwe bahise batandukana. And I was like, ndumirwa. This really be true? Avuga se ibi ni byo koko? Now in my field of work, rero mu murimo nkora wa buri munsi, the truth is there. Ukuri kurahari. They come for premarital counseling when they have already been to bed. Baza kugira ngo tubagire inama y'abantu bagiye gushakana ariko mu by'ukuri baramaze kubisoza, baramaze kubyamana. Rero ntabwo bifatika gukorwa. Bundi hagomba kubaho kwera no kwirinda. You are supposed to know your wife after the wedding. So how do you know her before? Now what are you waiting? None se niba waramumenye mbere yuko mubana ubu noneho ugiye gushaka iki? Am I clear? Birumvikana. Now since then I've come to have a fear. When I see a couple getting married and they're excited, I say,
this happiness is ending here. iyo ndeba abantu bashakanye bishimye cyane ngira impungenge nkavuga nti none byagarukira ngaha. Now, very roughly, not properly counting. Rero tugereranyije ariko hatarimo wenda kubara neza, only 25% of couples that are wedded with a lot of joy are still couples. I'm carefully using the word couple. Are still couples after 5 years. ni ukuvuga ngo wenda tugereranyije nka 25% y'ababandi bashakana banezerewe, wenda nibo mu myaka 5 baba bacyubatse kandi bubatse neza, like bari bahujwe. When you start talking to them, you start realizing she has a number plate, he has his number plate. Ariko iyo utangiye kubegera no kuvugana nabo ugasanga umwe afite plaque ye undi afite iye. And some of them, this is what they say. Bamwe rero bakakubwira ngo I can only bear him because we are born again. And what will people say? ndamwihanganiye kuko twarakijijwe kandi n'abantu bazabibona That's ko. a very bad statement from a married person, because if you are married, you cannot say that. But if you are coupled, you can say it. Aho rero ni ijambo rikomeye kandi riteye ubwoba ku bantu bashakanye, ariko niba ari babandi bahujwe bacomekanyweho birumvikana yashobora kubivuga. And God is very graphic when he talks about being married. Kandi mu by'ukuri Imana yo birasobanutse iyo ivuga ku gushaka. Can I have somebody read for us these scriptures? Turi busabe We'll go through them very quickly. kugira ngo dusomere ibi byanditswe tubinyuremo. Let's start with Proverbs 31, Reka verse 12. dusome imigani 31 umurongo wa 12. Imigani 31 umurongo wa 12. Help me with English, but also Kinyarwanda. But I like to hear Kinyarwanda more. Tugira abasomyi babiri, umwe adusomere mu Cyongereza undi adusomere mu Kinyarwanda. Imigani 31:12. That's what everyone here should having in the Iryo jambo rwose twakagombye kuba tubifite mu bitekerezo byacu twese. Imigani 31:12 wahageze yadusomera hano. No, don't repeat, it is okay. But the words I've never heard before. Somebody in English also. She brings him good, not harm, all the days of her life. She brings him good. His anger, cyanditswe kiravuze ngo ahora amugirira neza iminsi yose yo kubaho. Ese uburakari ni bwiza what se? was God talking about? How can a woman bring good to a man? Ni iki Imana yavugaga? Ni gute umugore yazanira ineza umugabo? I think my experience is, man tries to bring good to the wife. Not so different. Ahubwo njyewe nakwibwiye yuko umugabo ari we uzanira ineza You know, some of us think that the money and the other thing will make a difference. No, they don't. rero dutekereza ko ibintu tuzana birimo amafaranga n'ibindi ari byo bizana ineza, ariko Gentlemen, if you've been telling yourself a lie that I'm earning enough for her, giving her good life, and therefore she should be satisfied, you are telling yourself a big lie. rero bagabo niba watekerezaga ko ukorera amafaranga menshi ukabiha umugore wawe ntacyo abuze nuko agomba kugubwa neza, uri kwibeshya, ntabwo ari byo. Actually, in God's economy, it is the woman who brings good to the man. Ahubwo rero mu gutekereza kw'Imana umugore niwe uzana ineza ayizana ku mugabo. I hope you understand it, gentlemen. Nizere ko abagabo turimo kubyumva. Ladies may understand what I'm saying. Abagore bashobora kuba basobanukirwa ibyo ndi kuvuga. Men, Abagabo we have a problem. dufite ibibazo. After all, we are half brain. Mu by'ukuri ngira ngo
tubifite n'ubwonko cyangwa ubwenge bw'igice. Do you know that you have half a brain, gentlemen? Ese abagabo mwari mubizi ko mufite igice cy'ubwenge cyangwa cy'ubwonko? You know, let me give an example. Reka mbahe urugero. One time, my wife is not there and leaves me with you. Igihe kimwe umugore ntiyari ahari asigira abana. Now, they are different ages. Barifite imyaka itandukanye. When I go to the kitchen, this is this one, that is what's trying to be for it, and I felt. Ngiye mu gikoni umwe akampamagara ndashaka igikoma undi agakurura mugenzi we ngiye kumva numva. Because while they are saying all that, the fire had refused. Was using fire. Barimo kuvuga ibyo bansaba igikoma n'iki kandi umuriro wanze gufatwa. So what I did, we have a big latrine. I took the latrine, locked them there, and I came and prepared. Icyo nakoze rero nabatwaye ahantu ni nka toilet yo hanze ndabafungirana ndaza mbona gutegura ibyo You know, when you leave your children to your husband, you know what you're doing. Rero bagore iyo musigira abana abagabo banyu ibyo muba mukora. Because for a man, if the child is making too much noise, it's easy to get the child to sleep. So you have some peace in the house. Umugabo umwana iyo asakuza cyane bikamurenga ashobora kumuha akanini kamusinzirira kugira ngo agire amahoro. Ndabeshya se arashaka amahoro. Am I telling lies? Isn't that who we are? Ese ntabwo ariko duteye. You are good with your children when they are happy and they are satisfied. But when they are stubborn, one is crying, this one wants your attention. Very quickly, you fuse. Biratworohera iyo abana You're not supposed to have that long fuse. iyo abana banezerewe bahaze gukina nabo biroroshye ariko iyo bashonje kuma kukurura urakubaza ibi ukuri ntabwo turabishobora. Ese mujya mwizihiza wa munsi w'abagore noneho mukabasimbura bakajya mu gikoni mujya mubikora se? I don't think any woman wants that. Sinibaza ko hari umugore When the man goes to the kitchen, kuko iyo umugabo agiye mu gikoni darling, where's the salt? ani gukurwa umunyu uri hehe? Looking at the salt, umunyu uri imbere ye you don't see. ariko ntabwo arimo kuwubona. It is not the one who put it there. Because I am spatula. When I place something somewhere, I know where it is. When somebody else puts it there, I don't see. Kuko nkanje iyo ushyize ikintu ahantu mba mbizi ko gihari ariko iyo undi akihashyize ntabwo nakibona. That's why most men at night, when you wake up and you're going to bed, you don't put on light. Niyo mpamvu kenshi iyo You know abagabo where your feet go, you just go. babyutse nijoro bajya kuri toilet ntabwo bashyiraho itara kuko When baba a bazi man ko drives his bagiye. car into his compound, his tires pass where yesterday the tires were. When the wife breaks, you find the tires. Mugabo iyo atwara imodoka mu kibuga cyabo urabibona ko kuma asubira muri wa mwanya ariko umugore usanga yagiye ku ruhande gatoya. Unless Keretse you have a female brain. Because they are made with female brains. keretse ubaye uri umugabo wenda ufite ubwonko bwa kigore cyangwa imitekerereze nk'iy'abagore kuko But nabyo when you bibaho. have a female brain, Ariko iyo ufite you are not successful in your pursuit. iyo ufite nanone imitekerereze nk'iy'abagore hari ibyo utageraho hari iterambere udashobora Today we kugeraho. are making women men. Uyu munsi isi irimo guhindura abagore ikabahindura abagabo. In your home, Ibaze rero mu rugo you rwawe have two men. muri abagabo babiri. She goes to the office, works like you. Nawe aragenda Some akora trousers like you. uko nawe ukora. Some a tie. Yambaye ipantaro nk'uko yambaye, yambaye She karavati has nk'uko several yambaye, people under her, she commands. Just afite abantu ayobora nk'uko nawe bafite. Rero is that a woman? aracyari umugore. I'm sure I'm talking about you ladies girl. I know you're working. Mumbabarire munyihanganire ariko But we are nibyo forcing you there. mu by'ukuri muri mu kazi murakora ariko ntabwo ari mwe ahubwo ni imbaraga zibasunikira Some n'ubuzima. women do feel there's something wrong. Abagore bamwe rwose bumva ko If you hari ibintu were bitagenda. lady here and you're unfortunate enough to be working in an organization where there are men only and you're the only female, you know the problem with your
niba uri umugore hano ukaba wenda ukora ahantu hakorera abagabo gusa we umugore wenyine uhisanga urabizi ibibazo bijya bikubaho cyangwa imihindagurikire y'umubiri wawe. Your periods are not ready. No kuvuga ngo cya gihe cyawe cy'umugore ntabwo kiba 26 days. Ntabwo kiba kiri iminsi imeze kimwe. Umunsi biza mbere ejo bikaza bitinze birivanga. Am I making sense to you ladies? Ese birumvikana ku badamu? Now, God is saying something that frightens me. Hari ikintu rero Imana ivuga gisa nkaho kitinyishije iyo ukimenye. Remember, He is the designer. He's not only the maker. He designed and made a man and a woman and gave them different ways. Twibuke ko ariyo yaremye cyangwa ikanakora igashyiraho igishushanyo cy'umugore n'icy'umugabo ikabaha n'imitekerereze itandukanye. He gave them different chemistry. Ibashyiramo n'uburyo bw'imiterere y'umubiri bitandukanye. I don't know how you say it here. Sinzi ukuntu wenda muvuga mu Kinyarwanda. In Uganda, Ariko mu Kigande, when a man comes and he gets some money or some deal or something happens that is very good, we say, iyo umugabo ahiriwe wenda akagenda akabona amafaranga agakora kunguka baramubwira ngo yongere ararane na wa wundi bararanye. I used to think it's just the same. I didn't know. Jewe nari nzi ko wenda ari ibintu bavuga gusa ntabwo. Until I started this business I'm doing, that's when I said, Hanyuma nanjye kwinjira muri uyu murimo ndavuga se abo bantu baba bavuga iki. One of the teachings I usually give is that a woman must never allow the husband to get out of the house to go to work without first giving him an injection. Ibyo avuga rero nuko umugore ubundi ntiyagakwiye kuba yemerera umugabo gusohoka ngo ajye ku kazi ataramutera rwa rushinge rwa mu gitondo. If you stay home, mom, niba uri umubyeyi uba mu rugo ntuzemerere umugabo wawe. Ntuzemerere umugabo ko aza akakora ku bana utarabijyana kuvuga ngo ujye kumutera urushinge. Ndasobanura icyo mvuga. I want you to imagine. Ndagira ngo utekereze arimo gukora ku kazi. This job has stress. Afite umunaniro wo ku kazi. He has a boss who is also stressing him. Afite n'umukoresha nawe umutera umunaniro. And he has not got the money to bring back home. Ntarabona n'amafaranga yo gutahana mu rugo. What do you expect him to do when he comes back? Ese urumva yakora iki akigera mu rugo? He looks for the weakest thing. He's going to back home. Noneho areba cya kindi cyoroheje ugasanga umujinya wose cyangwa iyo stress yose ayishyira ku bana. Tangira kubakubita kubabwira nabi ibintu nk'ibyo. Even lions know, never allow a male lion near your babies. N'intare zirabizi ko zitemerera intare y'ingabo hafi y'abana bazo. Human beings are forgotten. Ariko abantu barabyibagiwe. After when he comes back when he's stressed, Yagarutse he's not ananiwe. going to even take 20 minutes. Nta nubwo amara n'iminota 20. When he comes back, you welcome him and say, you sit there in the bedroom, let me bring you juice. When you go out, you send your children somewhere. You go back, 20 minutes. He's laughing. Nagaruka rero afite stress gutyo wowe makire mu cyumba mubwira uti ndaje muzanira ka juice ugende ureba abana ubahuze ngaruka umufate neza iminota 20 azaba yongeye yasetse. That's the dad you find seated on the ground playing with his children. Abo kenshi ni baba bakuzasanga bicaye hasi bari gukina n'abana nubwo yaba nta mafaranga afite ariko aratuje. I don't know whether you understand what I'm saying. Sinzi niba muri I don't want to be more graphic than that. ntabwo nshaka wenda kubyinjiramo cyane birenzeho. When you do that to him, iyo ubimukoreye gutyo he will be the father you want him to be to your children. azaba umupapa ushaka ko abawe ku bana bawe. In the morning, Gitondo brain chemistry of a woman wakes her up at 4 o'clock. Imiterere y'umugore n'imitekerereze ye imubyutsa saa 10 za mu gitondo. She will wake up and start planning her day. Arabyuka arakanguka muri we agatangira gutekereza cyangwa gutegura umunsi. But at the same time, her body chemistry prepares her for what we call sex.
ariko nanone umubiri we ukamutegurira umubiri we ukamutegurira kuza kuba akora ya materaniro yera uko tubyita ikinyarwanda cyiza. Nanone ugasanga umugabo akangutse keretse abaye ari umuntu ufite ikibazo kidasanzwe nibwo akanguka nyine ubona atiteguye. Ese kuki Imana yabishyizeho ngo bijye bibaho mu gitondo? And in the morning you are not rushing. Kandi mu gitondo kenshi ntabwo uba wihuta. And you don't have to reach a climax. Kandi nanone ntabwo bitegekewe yuko ugerayo cyane cyangwa winjira mu mwuka cyane. Reka nifashishe iyo mvugo. Can we do a very little experiment? Put your tongue against your palate up, but remove it until there is a little space between. You'll find that you have like somebody tickling you. Ugerageje kugira ururimi rwawe usa nk'urushyira mu gisenge cy'akanwa ugafatisha ariko ukamanuraho gato wumva ibintu mu mubiri wawe bimeze nk'aho hari umuntu ukirigise. Do you understand? Have you tried it? Mwabigerageza. There is a current there. Hari akantu kameze nk'agakirigito ukuntu. If you chew your wife's mouth, you are wrong. You kiss and make that electric spark come. When it is there, even if you don't continue with the rest, you have enough chemistry to be successful through the day. Urumva rero bumwe mu buryo bwo kuba watangira umunsi wawe neza, hari uburyo bwo kuba mwakora amateraniro yera cyangwa se mukanakora ni yo gusomana ibyo gusuko mbihaye ikinyabupfura. I have not done this in Rwanda. Ntabwo arabikora hano mu Rwanda. I have not done it. I've done it in Kampala. Ariko Kampala yarabikoze for years. Imyaka myinshi. I sat near the park. Yicaye hafi ya gare. And watched men in the morning. Areba abagabo bagenda mu gitondo. He got. Akavuga ati uyu yabibonye uyu ntabyo yabonye. I made the point that these people got used to my being there. So when I started picking out those I would ask, they were amenable to my questions. Rero nabigize akamenyero noneho igihe kiragera nkajya mbahagarika nkababaza se. A man who is okay at home walks straight, his chest is out. Umugabo ufite amahoro umutekano mu rugo agenda ari yemye. If nothing happened, ariko iyo nta cyabaye ahita ibitugu. In the morning. Mu gitondo pe. Even if girlfriend promised you to come and pick your check, when you come like that, he doesn't even know what happened. He will not give it to you. No. Say, this person is not there, and you go with respect. But it is you. You came with a message. I'm not a man. I'm not trustworthy. Hari ukuntu rero bigenda bikagira ingaruka ku buzima bw'umuntu ku buryo nubwo baba bagusezeranyije gufata check mu gitondo ariko ugasanga akakubwira ati ngo ntabahari kubera wowe waje kugaragaza ishusho y'ikibazo cyangwa y'ubuzima bwawe. That you get as a man comes as a result. Hanyuma rero ikintu cyose cyiza ubona cyangwa ugeraho nk'umugabo biza ari ingaruka z'ibikorwa by'umugore wawe. Making sense. Sometimes I'm against you people in church. You tell people to fast. I tell them, don't waste time fasting. You go to the Bible and see. God tells you to be with your woman, with knowledge. So you know you are a woman. And remember, she's a delicate vessel. She's not like you who is painful. A spark, boom, then it's good. No kuvuga ngo kwa kundi umuntu aza kukureba afite nk'ikibazo ukamubwira uti genda ufate amasengesho usenge ahubwo genda babwira usome Bibiliya zanyu umenye ubwenge umenye umugore wawe umenye uburyo umufata birakorohera kuba mwakemura ikibazo kuruta gusenga amasengesho menshi atari mu bwenge no kudasobanukirwa ikibazo. Because most of us kuko benshi kuri twe who have been with our wives more than 5 years turwanye n'abagore kumara cyangwa kurenga imyaka 5
hari ibintu bigenda byisubiramo. You are no longer together, but you are just drinking tea. Hari ubwo muba mutanari kumwe rwose ngo mubwa rukundo. The knowledge is gone. Ari bya bindi nyine mumenyereye. You no longer experiment, you no longer try to bring that etc. spark into her life. Now you expect things to be well. Ugasanga waramumenyereye nta no gukora n'akabaraga ko kugira ngo uzane kakantu k'umunezero kadasanzwe. Ese utekereza ko ibintu bizajya byikora gute? I was teaching those who work with orphans. Nigishaga abantu bakorana n'imfubyi. When you work with orphans, there's a lot of damage that comes to you and your family. Iyo ukorana n'imfubyi hari ibintu bikuzaho wenda byo guhungabana hamwe no ku muryango wawe. So when I'm training them, I first look at you and your spouse. Once I can get the power there, then you can go there and not be affected. Ndabanza nkamenya wowe nk'umugore n'umugabo ubuzima bwanyu niba mubonye imbaraga mushobora kugenda mugafasha bari abantu. Now, one of the students in that class was young. Umwe mu banyeshuri muri iryo shuri Fresh from university. Avuye muri kaminuza. He goes home and complains to his wife, this man they brought us. He's talking about sex, the problem. Who wants to hear that? We came to be taught what skills to work with the orphans. Rero ajya mu rugo aravuga ati umuntu batuzaniye arimo kutwigisha ibintu numva nta naho bihuriye n'akazi ke bashaka kujya gukora ko gufasha imfubyi. So the wife says, okay, what is this fool saying? So he tells her what I've said. So umugabo asobanurira umugore ibyo navuze ku ishuri. So the woman says, hey, is that bad? Why don't we do it? Noneho umugore aramubaza ati sibyo hari ikibazo kirimo kuki tutabikora se? We are going to enjoy. Turaza kunezerwa. And we are going to prove you wrong. Kandi turaza kumugaragariza ko n'ibyo yavuze atari byo. So they asked, because I told them, if you're going to do it, ask God an impossible thing in your life. Noneho ndababwira nti nimuze kuba mukora icyo gikorwa munasenge musabe Imana ikintu kitashobokaga mu buzima bwanyu. Don't ask for what is within your range. Ntusabe ikintu ubona ko nawe wageraho. You will not have asked. Aho ngaho ntabwo ari ugusaba. Ask what is impossible for you. Ahubwo usabe cya kintu ubona wowe udashoboye mu mbaraga zawe. So these people say they wanted a white Nadia car. Noneho basaba imodoka y'umweru mu bwoko bwa Nadia. I've not seen it in Kigali. I don't know whether you. Ntabwo ngira ngo ndayibona hari muri Kigali. I've not seen it. Ntabwo arayibona ariko zirahari nkeya. Anyway, that's what the man wanted. Umugabo rero icyo yasabye. And they said they wanted a white one. Banavuga n'ibara ko bashaka y'umweru. So they started the effort of doing what they should have done in the first place. Noneho bashyira umwete gukora cya gikorwa bagombaga kuba baranakoze na mbere yaho. The man, hold yourself, don't be satisfied until the woman is satisfied. Aho umugabo yagiraga ubwitange bwo kwifata kugira ngo atagenda mbere y'umugore we. So that she can have at least 2 climax and then you have the third together. Kugira ngo nawe agize kugira ngo agera noneho mwese mugerereyo icyarimwe. And while you are still together, ask God for your thing. Mukiri aho rero mukiri kumwe musabe Imana icyo So mushaka. they did. Barabikora. But for them they did it in order to disprove me. Ariko mu babikoraga bagira ngo bagaragaze ko ibyo navuze atari ibyo nta naho bihuriye. Unfortunately, God had. Byiza cyane rero Imana irabyumva. 7 days from that day, Iminsi 7 nyuma they y'uwo got a munsi visitor who was not there for their wedding, and the wedding gift she gave them was a white Nadia. babonye umushyitsi utari uhari mu bukwe bwabo arangije abaha impano y'iyo modoka nyine bari basabye. Now, gentlemen, what is difficult? When God is giving you such incentive, why don't you take care of your wife? Bagabo ni iki kigoye muri ibyo ngibyo? Imana yamaze kubaha agahimbaza gusika ameze nk'uko kuki utabishyira mu bikorwa? If that is all you need to get the good things you want, why neglect your wife? Niba ari byo ukeneye kugira ngo ugere ku byo ibyiza ushaka, kubera iki birengagiza umugore wawe? He says, don't go pouring your fortunes outside. Kandi Bibiliya Imana irabivuga neza ko ntakwiriye kugenda It's very clear. unyanyagiza. He says, let the nipple of your wife satisfy you. Sinzi ko muri mu bisobanuro ariko nibyo ntabwo ukwiriye kugenda unywera ku mariba y'abandi ahubwo iryawe wifuriye n'ibyo
He asks very good questions there. I don't know whether you have ever read it and asked yourself the question. Because it's a long chapter, chapter 5, but especially when you start from 15 going downwards. When you read it carefully, there are questions you ask yourself. If you have ever done this, no, Proverbs. Yeah. If you have ever, you should ask yourself, how does he view? Because at the end of the chapter, he says, every action is before you. So you must make an account of that action. Iryo ni ijambo riri mu Migani igice cya 5 iyo hasomye neza ukagera ku mirongo 15 ukamanuka hepfo asoza avuga ngo buri gikorwa cyose gifite ingaruka cyangwa se uburyo wabisobanura imbere y'Imana. Sinzi niba twari twabisoma ngo tugiteho. By the way, remember what I was talking about. It is verse 12 chapter 31. Ya twari turi kuri igice cya 12 does you umugore akugirira neza. Being intimate, and we've not defined intimate. Kugira rero ubusabane bw'abashakanye nubwo tutari twasobanura ubusabane. Intimate means the. Can I ask? Let me ask you. Kangira umusaba kugira ngo wase. I've asked because he's the husband. Aramusabye kubera ko ari umugabo wanjye. Now, I'm going to show you something. Agiye kutwereka. For the two of them to be intimate, by the way, they are intimate. I don't know whether you have noticed. Kugira ngo babiri bombi babe bafitanye ubusabane. Kandi koko bafitanye ubusabane. When you walked here, where left space for anything there? No one told him. He just came and stood. He doesn't even know what I'm going to do. But he just naturally stood. Are we together? Because if you find a married couple walking, I was in a church one time talking about this topic. Husband sat here, wife sat here, the man put a briefcase between them. When I challenged them about it, the man exploded. The woman was not faithful. I wasn't ready for what came out. Fortunately, it was a pastor's meeting, so I told them to sit and solve the issue there. You know, there are things we do. I don't have to talk. You just see when two people are walking and you know. For example, if he came and stood here, living away, now what is the problem? We are supposed to be giving an example. She has interpreted me several times. Now, if the husband comes and stands here, that already says she's no longer fit to interpret me. It's trouble. But the way he came so naturally stood there. These are intimacy. These are people who will not be ashamed to walk when he's put his hand over her shoulder. Are we together? Why I wanted him here, he has given me a demonstration before I even asked him. Now, you extend it there now. Both arms. Now, this gentleman, I can touch him. His spirit is as big as this. Under the ground. The same distance. Are we together? Now, if I have nothing to do with him, if I call somebody from there, and you came to him and tried to reach him, he would naturally step back. When you get into his personal space, without knowing it, he will move back.
arakubisa asa If nk'ukwitaza he's forced to stay where he is, he'll move his head. bisa rero ari ngombwa ko aguma ahagaze asa nk'ubigiza umutwe we inyuma. Now, if you are looking, you will know there is a problem. This person who has come is not allowed in that space. Rero uhita ubibona ko uyu muntu uje amusanga atemerewe kuba Our yamwegera. children, for them, don't even think about it. They just rush and boom. Abana bacu Space, rero space. baza biruka rwose bakinjira mu mwanya Now, wacu. if I go in a home Ababyeyi. and children are keeping a gap, Ninjya mu rugo rero nkabona abana bitaruye umubyeyi. definitely look between the two of them, you will also find another gap. Niyo urebye hagati ya Then se you na know the nyina problem. usanga harimo You need umwanya. to close this space so that this one can close. Noneho ugahita umenya ko You ugomba cannot kubanza connect gufunga children. uyu mwanya uri hagati y'ababyeyi kugira ngo ubone gusoza cya cyuho kiri ku bana. Am I making sense? Kuko niyo batangirana n'abana utabanje gukemura ikibazo kiri hagati y'ababyeyi. That personal space, when we are talking about intimacy, it means this one does not only come where his arm ends. Ni ukuvuga ngo ari This umugore one we walks in and their skins touch. ntabwo aza ngo agarukire aho ukuboko kwe kugarukiye gusa ahubwo arinjira akagera n'aho imibiri yabo That's the yegera. beginning of intimacy. Ko rero niko When they do that, something else happens. iyo babikoze rero hari ikindi kibaho. The chemistry of her body and his body change. Ni ukuvuga ngo imikorere y'umubiri wanjye n'imikorere y'umubiri we birahinduka. Now let's think he's going to work. Wife has taken care of him properly in the home. Reka rero dutekereze ko agiye kuva mu rugo yitaweho bihagije mu gitondo. She has been good to him. Umugore yamubereye mwiza. Now, in his body, he'll have a neurotransmitter which we call oxytocin. But when it is there, it excites the air around him. Now everybody will feel, I want to connect with this man. Okay. That's why they are successful. That's what it means for her to do good to him. Okay. Icyo bisobanuye rero ko umugore agirira neza umugabo ni ukuvuga ngo niba yamufashe neza babanye neza hari umusemburo wo mu mubiri we usa nk'ugenda ukurura ibintu byose byiza ubimuza nawe. Niyo mpamvu ubona umuntu atera imbere agakora bigakunda ibintu bikagenda neza kuko yakorewe neza mu rugo ibintu byari bimeze neza. Let me hope I'm making sense to you. Sinzi niba turi kubisobanukirwa. This is not just theoretical. Ntabwo ari ibintu wenda by'inkuru gusa. Physically, if you took a blood sample from him, ariko no mu buryo bufatika ufashe nk'igipimo cy'amaraso the intimacy they have, uhita ubibona ko bafitanye ubusabane bumeze neza. she too will have the same chemical. Nawe umugore aba afite umusemburo nk'uwo nguwo. Now, I've not met their children. Ntabwo arahura n'abana bacu. But if when they are in their bedroom, ariko niba igihe bari mu cyumba cyabo they make eye contact in intimacy, bahuza amaso barebana ijisho ku rindi igihe bari muri ubwo busabane. are we together? Turi kumwe. When she's suckling the baby, she will download what she got from him and give it to her children. The children will always be obedient to him. Ni ukuvuga ngo iyo turebana mu maso hari ibyo nkuramo cyangwa hari ubuzima nkura muri we nanjye igihe ndimo konsa umwana nkabumushyiramo bikazatuma wa mwana ashobora kubaha se. Are we together? I'm using him because of her. She has interpreted me several times and I got good vibes about him. And when I met him, I was not disappointed. He was that. If he has problems, you'll have to tell his wife how he got there. Impamvu bakoresheje nk'urugero nuko njyewe tukoranye kenshi njya musobanurira hanyuma kandi kunyura muri njye yumvishije ibyiza ku mugabo nubwo bari batarabonana uyu munsi nubwo bashoboye guhura asanga ari byo kandi ntabwo namubwiye. You know, you feel ariko urabyumva this person loves her man. wumva ko uyu muntu akunda umugabo we. Somebody gives off that thing and you know. Hari ibintu urabyumva ko uyu muntu ahagaze neza cyangwa uyu nguyu ntabwo ahagaze neza. Are we together? Turi kumwe. Now, that's what God wants from all of us. Ibyo rero ni by'Imana idushakaho twese.
an intimacy that ubusabane changes the chemistry in the man and makes things happen. That proverb, chapter 31, ends up saying, because of what she does, he sits in parliament. iyo Now, unfortunately, you usoza have parliamentarians who don't have homes. iyo usoza icyo gice aravuga ngo kubera ibyo umugore akora bituma umugabo we yicarana n'abakomeye cyangwa mu marembo y'umudugudu, kandi mu by'ukuri hari n'abo dufite bicaye muri ayo marembo akomeye ariko badafite n'abagore batashatse cyangwa That's batubatse. why our governments need force to make things happen. Niyo mpamvu If the leta men zacu had good women and they sat to rule, everything else just falls into place. niyo mpamvu leta zacu zikeneye izo mbaraga zituruka mu bagore, kuko abagabo baramutse bicaye hariya gufata ibyemezo bafite abagore beza babashyigikiye cyangwa babasunika imbere, byaba byiza kurushaho. Somebody wrote, so you can sit. Ashobora Somebody kwicara. wrote and said, Hari umuntu wanditse every man aravuga ngo buri mugabo, every man God has put on earth buri mugabo Imana yashyize ku isi needs two women. akeneye abagore babiri mu buzima bwe. First, the breast of the mother, Akeneye mama we uzamwonsa, and there comes a time when mommy can no longer breastfeed you and you must turn to your wife. noneho hakaba igihe mama agucukije ugahindukirira ukajya ku mugore Now, wawe. if you do not suckle your wife, Iyo very rero unfortunate. iyo rero utemereye konka cyangwa gukura izo ntungamubiri mu buzima bw'umugore wawe, niho usanga ibintu bitagenda neza. I don't like people who say God is stupid. If Sinkunda he said it, then he designed something there. If you don't do it, you are missing. sinkunda abantu rero bashaka guhindura Imana nkaho yakoze ibyo itazi. No kuvuga ngo nimba yarabiteguye hari impamvu, so If ngo you know bikwiriye your gukorwa. wife, Niba uzi umugore wawe, you can even just look at her ushobora no kumureba gutya and the nipple starts swelling. ugatangira kuba kumva ugize ndabyita gute excitement muri wowe, uburyo bwo Are we kumva umubiri together? wawe uhindutse Just because you looked, kubera gusa ko wamurebye, she will feel your presence. nawe ahita yumva kubaho kwawe. Now, I was in Arusha. I Nari was ndi muri teaching Arusha something different. mvuga ibindi bintu But bitandukanye, as a by the way, I brought the relationship and intimacy in. ariko sinzi ukuntu nakanyujijemo umubano I had 30 n'ubusabane. students in the class. Hari abanyeshuri nari mfite mu ishuri, After 2 days, they said, but you are doing it. nyuma y'iminsi ibiri barambwira ngo ariko urimo kubikora. And it's quite embarrassing when you're in class teaching and somebody says you're doing it. And I said, what? They said, your spirits are so connected. If you say something and you miss out something you're supposed to say, and she raises her arm to remind you, you say it. And then when you say you were saying something, say you've just said it. Yes. So bari ahantu mu Another woman, if she giterane, did that, would mean I've thrown noneho out my akajya wife. avuga ibintu ariko hakagira icyo yibagirwa, umugore we akamwunganira akavuga ati ati wabivuze, ibyo nibyo nari ngiye kuvuga. Noneho abantu birabatangaza uburyo imyuka yabo ihuye ku buryo yibagiwe ikintu, umugore agahita amwibutsa, nyine bigahita byuzuza cya kindi yaragiye kuvuga. There is a certain connection. I'm not looking even there. Ariko iyo aba ari undi muntu ntibyari But gukunda. she knows Rero n'igihe we ntamureba are supposed to say this hari and we have not said uguhuzwa it. guhari When she thinks it, it comes through my ku mouth. buryo atekereza ngo ariko hano wari kuba uvuze gutya, bigahita biza mu bitekerezo by'umugabo we akabivuga. Are we together? Now the student said that. That's when we went back and said, you know, Abanyeshuri rero baratubwira these bati people ariko noticed something I had not murimo noticed. muranabikora. You know, there is teaching a theory Hari ukuba wigisha and inkuru, it's happening when you don't even know it is happening. ariko hari no kuba noneho ibyo urimo kwigisha birimo kubaho wowe utaranabimenya ko byabaye. If you do that, Iyo ubikoze rero, what occasion will it ever be for you to use an abusive word to your wife? ntabwo bizakorohera ko wagira ijambo ry'igitutsi cyangwa ikintu kibi washobora gukorera umugore wawe. Can we move to Proverbs 14 verse 1? Tujye mu Migani 14 umurongo wa mbere. Migani 14 umurongo wa mbere.
I'm going too slow, I think. ese turimo turagenda buhorora 14 umurongo wa mbere wahageze yadusomera mu kinyarwanda no mu cyongereza wahageze mbere nasomye nta kibazo mu cyongereza 14 umurongo wa mbere yes. The white woman builds a house, but the foolish pulls it down with her hand. How does the white woman build a house? If in a society where men oversee both the reins of power as in ancient Israel? Now, it is very strange. How does a woman build a house? ese ni gute umugore yubaka urugo rwe How does a man earn money? ni gute umugabo akorera men work. amafaranga But why are some more successful than others? none se ko abagabo bose bakora kuki hari abateye imbere cyane kuruta abandi If you know the secret, numenye ibanga you'll succeed. uzatera imbere cyangwa bicaye hasi Now, explaining it was a bit difficult in science. byari bigoye rero kuba wabisobanura mu buryo bwa But the bwa science is science there. ariko Just like, I'm going to be very graphic. You men here mwebwe bagabo muri hano have forgotten your traditional sex and you're doing the white man's sex. mwibagiwe imico imwe yaho yakavukire reka bari ko mvuga murimo murakoresha imico ya kizungu And in your hearts, there's a lot of shame, there's a lot of anger, and you don't know why. kandi mu mitima yanyu mukaba mufite ubushari bwinshi mufite gukorwa n'isoni kwinshi mutazi impamvu yabyo I was reading a book and a white man was talking about your sex. nasomaga igitabo hanyuma umuzungu wanditse icyo gitabo yari arimo avuga ku materaniro yera And he was y'abanyafurika talking scientifically about the fluids of the woman brought out by the man being poured on your soil. And I was like, hey, these people know. We don't. so yavugaga uburyo iyo habayeho amateraniro yera hagati y'abashakanye ko hari uburyo sindi bubone uko mbisobanura mu kinyarwanda But you have understood. ariko nizere ko musobanukiwe Have you understood? How does he know so much about you? When I go to find out during slave trade, noneho naribajije se ni gute we abizi they uwo took muzungu two ariko women muri cya over there gihe to study them. muri cya gihe cy'abacakara hari batwaye abagore b'abanyafurika bajya kubakoreraho ubushakashatsi They still have a preserved body of a Tutsi woman. baracyafite uwo mubiri France. n'ubu urabitse bakoreragaho So I ubushakashatsi said, okay, these people have taken all this trouble to study us, and we have never studied us. so ndavuga se aba bantu We baratwise study them, baratumenya and we twebwe do what they do on this land. twebwe and ntabwo we expect twiga to be ibyacu ahubwo twiga ibyabo ndetse tukanabikorera ku butaka bwacu bwa Afurika Really, we expect to be okay? hanyuma tugatekereza ko tuzamererwa neza I will recommend some books for you to read hari ibitabo nibubabwire muzashake mu expand on this bisome kugira and ngo see how you are going to extract your information and use it well. kugira ngo mukuremo amakuru mushobore kuyakoresha Remember, wibuke ko every human being is more than 70% water. umuntu agizwe n'ibice birenze 70% by'amazi But the water in your body is not like the water that out there. ariko amazi ari mu mibiri yacu ntabwo ameze nk'ariya mazi yo mu marobine This is in what we call the fourth state. nayo n'amazi ari mu cyo twakwita nka Fourth state. You leave it in English, they'll Okay. find it in fourth state. nka kwa kundi tuvuga ngo ijuru rya Actually, you kane can Google wenda the fourth state of water. ariko washobora nawe It is kuza there, it's kubishakisha the fourth state of water ayo mazi When ari you mu start rwego reading cyangwa mu these ijuru things, rya you start kane realizing that, okay, nutangira kubisoma rero I have something that uzabona I need ko to do. My saliva is important, hari ikintu ukeneye and gukora our sex, the fluids there, are also important. ni kuvuga ngo How do I use them before God, my creator, my designer, as he wanted me to use them? ni ukuvuga ngo nutangira kubisoma uzabona ko
buri Then I'll mazi also yose recommend agize read umubiri wawe afite akamaro Proverbs 5, hari n'iby'Imana the whole of it. yari yagambiriye ko azakora. Hanyuma ikindi tuze gusoma imigani igice cya gatanu. Igice cya gatanu Read the whole of it. cyose tugisome. You'll see, Uraza kubona ko if it was not important, why would he put a fence around it? iyo biza kuba bitari iby'ingenzi kuki yaba yarashyizeho uruzitiro kuri byo. Drink water from your well. Uwinywe amazi y'iriba ryawe. Now why do he even asks, why would you? Aranabaza ati ni gute kubera iki? Now the designer is asking me, why would I go to look for another when he has given me one? Umuremyi akambaza ati ni gute wasiga iriba njyewe naguhaye ukajya gushakisha irindi. I have not brought out the gold in this one and I'm looking for the other. Ntabwo nari nabona amabuye y'agaciro ari muri iri ngiye gutangira gufukura irindi hirya. When he punishes me, by the way, that chapter is very bad. Icyo gice kirakomeye Because he even puts punishments there. kuko ashyiraho n'ibihano. You know, men, when we go out there, Abize abagabo iyo dusohotse part of what God has ordained to be ours is taken by others. ibyo Imana yahisemo ko bizaba ibyacu igice kimwe kuri byo bitwarwa n'abandi. Can you imagine we are sharing a woman, 10 men, we don't know. She's a Ibaze prostitute. wenda n'umugore w'indaya You turimo bring your turamujyaho luck, turi you put abagabo it there, nk'icumi. then the other one puts it there, another one comes, picks from here. Umwe akaza What are we agashyiraho doing undi before agaterura God? akajyana ahandi. N'iki turimo turakora imbere y'Imana. I know that's not how we normally think about it. Ntabwo ariko But tujya think about it like tubitekereza that. ariko What are you actually doing in front of the one who gave it to you and designed you, then made you? ubitekereje neza wibaza icyo urimo gukora imbere y'umuremyi wawe wakuremye akagushyiraho n'ibintu bitari Now I byiza. want us to ask, hey, by the way, there is another one, Hari ikindi 1 Peter 3:7. Petero wa mbere igice cya gatatu But I've umurongo already wa talked about karindwi. it. Ushobora We kuba must nakivuzeho ariko With our women, it requires, if you are going to be with your woman automatically, niba ugiye kubana You are n'umugore wawe mu buryo wumva ko buri automatic birananirana ariko ushyiramo ubwenge. I don't walk from here, Ntabwo mva hano go to Congo ujye muri and Kongo start mining gold. ngo I ntangire need to be gucukura taught. amabuye y'agaciro. Ntabwo bibaho. You need to know Ukeneye kumenya how to get the gold, which is more precious. That is in your way. ni gute uzagera kuri ya zahabu irushije izindi agaciro. And gentlemen, one of the parts of wisdom is when you've ignited that electricity, that excitement. Are we together? Bimwe mu bwenge rero nababwira nk'abagabo iyo wamaze gucana wa Once muriro you've got your cyangwa satisfaction, kwa don't turn and guhazwa sleep. mu buzima bw'umugore, All that you have done is lost. When you've come to the climax, you've done what is right. The electricity is there. Don't turn away and sleep. okay, I get it. Stay engaged until that power goes down. Ni ukuvuga ngo cya gihe tujye gukora amateraniro y'abashakanye iyo wamaze gucana umuriro ukaba uriho ubwo n'umugabo ubwirwa ntabwo uhindukira wowe ngo usige umuriro waka ujye kwiryamira, ahubwo ugomba kubanza kumenya ngo umuriro wacanye ese wazimye. Mu yandi magambo ugomba kwita kuri mugenzi wawe kugeza ku kigero uriho wowe nawe. Let me hope we have Ntabwo ari understood. ukumusiga gutyo gusa. Reka nizere ko tubyumva. I'm hoping we have understood. Because I can do and really be successful. And then cancel everything I've done by just turning away and sleeping. Kuko jewe nashobora gukora nkumva nkoze neza pe je nk'umuntu ariko igihe mpindukiye nkasiga mugenzi wanje ni ukuvuga ngo bya bintu byose nakoze biba bipfuye. So let me go ahead. Reka dukomeze. I want to ask you a question. Ngiye kubabaza ikibazo. People don't like to think about it. Hari abantu badakunda kubitekereza But can we think about it? ariko reka tubitekereze. Imagine your spouse is dead. Ibaze umugore wawe cyangwa umugabo wawe yapfuye. What is it that you love in your spouse? Niki ukunda
cyangwa wazakumbura mu buzima bwe. Some of us say, you know, it was her eyes. Bavuga uti ni amaso ye figure. nakundaga uko ateye. Really? Ese nibyo? When she's dead, are all those things not there? Aramutse apfuye Why don't you love the dead body? ibintu byose ntabwo uba ukibibona. Hanyuma se kubera icyo udakunda wa mubiri we wamaze kuvamo umwuka. What was there Ariko niki cyari that you gihari? loved that has departed in death? Niki That makes wakundaga you cry. kuri uyu muntu kigiye kikaba gituma urimo kurira? Have you asked yourself that? Bigeze ubyibaza se? Because when you think about that, it means a person is more than the body. Kuko iyo tubitekereje There's tubona something ko else. umuntu arenze cyane uyu mubiri tubona. Hari ibindi birenzeho. Do you remember the days when you were lovers? Uribuka Not ya yet married. minsi mwari mugikundana, The way you used to look at that woman, uburyo wajyaga young umureba. lady, now you are old. Do you remember how you used to look at that man? Ese abagore namwe muribuka ukuntu mwajyaga Do you mureba know aba that you could basore? sit for hours looking in his eyes as if there is something you're reading? Uribuka ko mwicaraga mukarebana mu maso ukagira ngo hari icyo urimo uramusomamo? Then what has happened? None se byagenze bite? How come now you don't have that time to sit and look at these beautiful eyes? Because this is what I told my wife long ago. Ni gute noneho udafite umwanya wo kwicara ngo wongere umwitegereze I looked neza? at her and I said, Umugore wanjye naramubwiye, in your eyes, namubwira nti mu maso yawe I see the woman I want to see when I'm old. ndimo ndabonamo umugore nzakomeza no gushaka kureba mu gihe nzaba nakuze. We are now old. Ubu rero turashaje, turakuze. Sometimes I look at her and she says, you stop looking at me. And I say, but where do you want me to look? Hari igihe I mureba, still see my woman there. hari igihe mureba akambaza ati ariko hari ikiho kundeba, urimo kundeba iki? Nkamubaza se urashaka Now ngo for ndebe she's saying, hehe? now I'm old, you're looking at, I'm now ugly. I say, Rero akavuga ati urabona what you are seeing is ndashaje, not what I wanted. ntabwo nkiri That mwiza. woman inside your eyes is the woman I married. Ariko nge nkamubwira nti ibyo Not the housing. simbyitayeho, iyo housing sinyitayeho, ahubwo umugore ndimo ndabona mu maso yawe. She can We fall nashakaga apart. kuva kera. She can fall apart, I don't mind. Ashobora wenda kunanirwa ariko When nta I still kibazo. look in her eyes and see Ariko iyo ndebye mu my maso ye, woman, ndeba wa mugore, actually I used to call her my lady. namwitaga umukobwa wanjye cyangwa umugore wanjye. That lady is still there. Uwo mukobwa aracyari muri we nubwo ubu ngubu ashaje mu buryo bw'umubiri. Once in a while I call her a name nobody usually calls her. Rimwe na rimwe hari ubwo mwita izina umuntu She wese left it atajya long time mwita. ago. When I call her, she knows what I mean. Iyo muhamagaye iryo zina abazi icyo mvuze. It's there. Birahari. We may have heart disease and these other things that we have now. We cannot be like young men. Ya dushobora kuba dufite indwara, gukura But you know, birahari ni iby'ukuri. just Ariko looking at each other. iyo turebanye, Recently she was not at home. We lost someone and she went to bury. iminsi ishize hari aho yari yagiye Did gutabara. I do anything at home? Hari icyo nakoze mu rugo se? I would go touch something. I'm not interested. I go back. Naragendaga nkafata ikintu nkumva nta kigenda, nkajya ku bindi. When she came back, she found me seated outside waiting. Agarutse asanga ntegereje, nicaye hanze ndamutegereje. Yes, we still do that. Yego turacyabikora. If I've spent a day away from home and I'm driving, when you find my car when I'm coming back home, get out of the way. Iyo niriwe ahantu noneho nkataha nimugoroba, ugomba kuva mu nzira kuko mba nihuta. If I'm driving my Toyota, Iyo ndimo gutwara Toyota yanjye, this small, people call it chukumi. The kachiko, Corolla. I'm doing 160. mba ndi kuri 160. If I'm in the Benz, Iyo ndi muri Benz, 180 towards 200. mba ndi kuri hagati I don't step y'180 on na brakes for 200, corners. kuko I ndashaka am kujya going kureba umugore. I can be careful when I'm going away. Nshobora kugenda But coming nitonze back- igihe ngenda, ariko kugaruka ntabwo nitonda, mba nshaka kwihuta. And when I get there and she doesn't open the door or say, where is my husband? Iyo mpageze rero ntaba ari we I've unkingurira, worked for nothing. bamenye nk'umuntu bamenyeho amazi. You know, Numva binciye we intege still have ukuntu. that.
Today I got here, I'm tired, I'm trying to call Godfrey, his phone is dead, I'm confused, then I call Madam, and who do I first tell that I'm going to call her? Her. Yeah. And she was bothered until I told her that she's on her way. Said, okay, now you're all right. Igihe nageze aha hari ukuntu nagejeje guhamagara nimero still y'uwagombaga have that. kunyakira numva ntiriho mpamagara undi ariko urumva mubwira uko bimeze nawe atangira guhangayika kugeza igihe namubwiriye nti That does noneho not mean there are no meze neza. feelings. Rero nubwo tubanye gutyo ntabwo bivuze ko ntacyo tujya dupfa, In spite of all other things, ariko hamwe n'ibyo bintu we have byose our special something which is still there. dufite akantu kacu k'umwihariko twibitseho. Are we together? Turi kumwe. Which all of us should look for. Ako kantu rero twese twagombye kugashaka, That you have it, it is yours. ukaba ugafite ari akawe. You cannot come and convince me that my son has taken a bribe. You cannot come and convince me that my son has taken a bribe. Ntabwo waza ngo unyumvishe ukuntu umwana wawe w'umuhungu yakoze They are amakosa not cyangwa rich. ahanwa n'amategeko. They have principles. Because we still love one another. They can't go away. Okay. Ni ukuvuga ngo abana babo nubwo bakuze nubwo bagiye ariko bajya bagaruka, ikibagumisha hafi yabo nuko bo hagati yabo bakundana. Because of this feeling between us, Kubera uku kuntu the children, there are certain biyumvanamo, things they say, I cannot do that. hari ibyo abana bavuga ati ibi ngibi ntabwo nabikora, bakirinda kubera One of umubano them w'ababyeyi sits babo. with big people. Hari umwe And everybody wicarana says, n'abantu bakomeye cyane, You talk with this minister, you talk with that one. Why are you not getting contract? abantu Says, bakamubaza I don't do them. kubera iki Why utabona should I even be trying to get them? amasezerano y'akazi kandi ubona na minisitiri runaka na runaka, kubera He iki? goes and does things for them and he says, what can we give you to pay you? He says, Usanga agenda agakora imirimo bakamubaza bati se tuguhemba iki, akavuga ati oya ni byiza kuri njyewe nagombaga kubikora. Umwe mu bana he's babo just proud. Ah, He's just proud I am a Kadoko and therefore I am not bought. yishimiye uwo ari we kandi akihagararaho akamenya agaciro ke ko atagurwa amafaranga. You work that thing, there are many things that will change. Iyo rero mukoze icyo kintu Some want hagati to be yanyu rich, nk'umugabo n'umugore, Some, it is something different. hari ikintu bizabafasha mu buryo wenda Money bamwe is not so barakira mu buryo important, something bufatika, else is more important, and you go for that other thing. ariko hari You get it? n'abandi babona ibindi bintu byiza mu buryo butandukanye, kuko amafaranga ntabwo ariyo Let me kamara. hope we are understanding. Nizere ko turimo kubyumva. I've asked you about death. Nababajije iyo kuri icyo kibazo cyo What do you gupfusha, mourn? ni iki uba ubabaye, Your ni iki spouse kiba when she's kikubabaje Oh, he's gone. igihe udafite umugore wawe cyangwa umugabo wawe. You see, for us who have not lost a loved one, a husband, a loved one can be a mother, can be a father. The pain will never be the same as of a spouse. Urabizi no gupfusha wenda umubyeyi, Until you lose a spouse, you do not know pain. You can lose a child. akababaro gakomeye cyane mu buzima bw'umugore ni ugupfusha umugabo, Where no a mu buzima woman bw'umugabo ni who has ugupfusha been umugore. married to you, Ni ukuvuga ngo wa goes mugore away. mwashakanye iyo umutakaje, Wounds that are left. ibisebe cyangwa ibikomere usigarana My biba bikomeye friend's cyane. father, when he lost his wife, Hari mushuti wanjye cyangwa ise w'inshuti yanjye did igihe something that annoyed his son. yapfushije umugore, yakoze ikintu cyarakaje umwana we. A girl, and he said, even me, I cannot have a relation with that girl. How can dad do that? Yaragiye afata umukobwa, ngira ngo hari ukiri mutoya, noneho birakaza umuhungu we, aravuga ati se nanjye uyu nguyu sinabana nawe, ni gute He had data actually brought her into their agiye mother's kubana house. nawe. Icyamubabaje cyane nuko yamuzanye mu rugo rwa nyina aho babaga. He came to me and told me, and I said, Araza arambwira, ndamubwira nti you rero are saying that you've not lost a wife. impamvu urimo kubivuga nuko utarapfusha umugore. I've not lost a wife, but I've counseled those who have lost. Nanjye sindamupfusha, ariko nagiriye inama bapfushije abagore. You don't know what your father is going through. Ntabwo uzi ibyo papa wawe arimo kunyuramo. There are
been married bari barashakanye close to 8 years. ubu ngubu bamaze imyaka 8 bashakanye. Now you can imagine if they had been together 8 years, how old is this man and what is he doing with a 26-year-old? Ni ukuvuga ngo donc umugabo ni mukuru afite nk'imyaka hafi 80 ari kumwe n'umukobwa w'imyaka 26 so Because they have been married for close to 8 years. ubu ngubu 80. bashakanye hafi 80 kumara years imyaka is a very long time. inani ni igihe kirekire It's a cyane person's lifetime. n'ubuzima But those are bw'umuntu. the years those two had been together and now the wife is dead. Okay, so bari bamaranye hafi imyaka 80 umugore arapfa. So I told this Apfuye abona kuzana wa your father mukobwa. doesn't love that woman. Ndamubwira nti rero papa wawe ntago akunda uriya mugore. What is keeping the woman there is that you people are complaining. Ahubwo igitumye uwo mugore ahari nuko mwebwe murimo kubyitotombera. Said you get in your car, buy things, take them, give them to her. Rero wowe fata He will kick her out. ibintu ugure ibintu umushyire uzabona uko bizikora. So he buys things, Agura ibintu goes home. ajya mu When rugo Kampala is going to Mbale, that's where he comes from. yavuye muri Kampala ajya And Mbale he says, Mommy, I brought you things. aravuga ati mama akira nakuzaniye ibintu. Said, who are you calling your mother? Uwa mugore This one. aramuba Get out. Get out. Now. You cannot be my wife. Go. noneho rumva igihe yamwise mama ise niwe wahise arakara The ngo affair ninde ended uvuze ngo ni there. nyoko uyu nguyu oya nasohoke birangirira aho ngaho. Later on, when that old man came to stay with my friend, Noneho uwo musaza Say- byageze haza kubana n'umwana we you and your friend are wise. aravuga ati wowe n'inshuti yawe rero muri abahanga You understood what was happening. mwasobanukiwe ibyo nari ndimo kunyuramo And you did what was right. kandi mwakoze ibintu byiza byari But you are bikwiriye. still young. You don't know. I've looked at the same face every day for the last 80 years. And suddenly she's dead. I was desperate. I wanted to die, but I won't commit suicide. So I did those ugly things that you saw. Arababwira ati rero mwe nanone muracyari bato ariko nimwibaza umuntu nabanye nawe hafi imyaka 80 mureba buri munsi igihe yapfuye ntabwo nari nzi icyo gukora nashatse gupfa ariko nsanga sinibwiyahure bituma mfata ibyemezo It bitari can't byo. be you are mourning the housing you've been looking at. Ntabwo rero uba urimo kubabazwa na wa mubiri gusa warebaga If you really love that woman, ariko niba ukunda uwo mugore by'ukuri you are connecting with the spirit in her. uba uhujwe n'umwuka uri muri we And she's connecting with your spirit. kandi nawe aba ahujwe n'umwuka uri muri wowe. It's that bond Nuko guhuzwa kwanyu mwembi that gives you the pain. I don't know if you have understood. sinzi niba muri kubisobanukirwa. The bond you have, Guhuzwa mufite when it is forced apart, iyo habayeho gutandukanywa mu buryo bw'imbaraga that's what causes your problem. aho niho haza ibibazo. Now, some of us, Bamwe muri twe rero you had a girl when you were in S2, you had another one, A-level, wari you ufite had several of them at university. wari ufite umukobwa mu wa kabiri secondaire mu wa And then kangahe kuri when you start universite working, tangira gukora eventually you married her. nyuma uza kuzamushaka. Do you know what you did? Uzi icyo wakoze? You picked pieces from all these people Ni ukuvuga ngo wagiye ufata uduce and duce you kuva brought them in this relationship. So they keep like sandpaper, scratching the two of you. wafashe uduce duce kuva muri ba bandi bose wagiye unyuramo utuzana mu mubano wawe n'umugore wawe so bihora bibahanda. Water is the greatest holder of memory. Amazi niyo adufasha gufata ibyo twibuka cyangwa ibintu bihora bigaruka mu mitima mu Next bitekerezo byacu. generation computers have memory made out of water. Barimo barategura kuzagira akantu kabika amakuru ko mu ma computer kagizwe n'amazi. I don't know whether you understand what I'm saying. Not clear. Water has a memory. Amazi afite cyangwa abika kwibuka It's kwinshi. the one substance without which there's no life. Nicyo kintu iyo Take away water, tutagifite nta life is not buzima. there. Ahatari amazi nta buzima. Water holds the memory of the Creator
designing and making things happen. amazi niyo afashe n'uburyo bw'umuremyi bw'uburyo yagiye aremamo ibintu n'uburyo That's yabiteguyemo. why you are you Niyo mpamvu even today. uri wowe ukomeze n'uyu munsi. There's a lot of science which we cannot go into. Hari science nyinshi wenda tutasobanura kano kanya. That's why Niyo mpamvu in Baganda mu Bagande they wash feet. boza Woman ibirenge. prepares special water, sits down and washes her husband's feet. Umugore It's not that you are washing dirt. It's not that you are bowing down. That's not submission at all. Never put it in submission. That is foreplay. Okay, umugore ategura amazi mu buryo budasanzwe akoza ibirenge by'umugabo we. Mu by'ukuri ntabwo ari uko arimo arakuraho umwanda ku birenge, ahubwo hari ikintu abarimo gukora kidasanzwe kibahuza we n'umugabo. What they do, Cyo bakora rero they get water bafata amazi at slightly above body temperature. afitemo agasusuruke karenzeho akubushyuhe bw'umubiri. It cannot be hot. Ntabwo yaba ashyushye cyane. If it is hot, it doesn't work. Iyo ashyushye cyane ntabwo If akora. it is cold, it doesn't work. Niyo akonje ntabwo bikora. So they would get some hot water there, which they keep mixing with this one. Bagira amazi y'akazuyazi. Now what they are doing is this. Icyo barimo gukora rero, The man shares the bad things that happened during the day. Not for comment. You are just saying, this and this happened to me, this is how I saw this. You're not accusing anyone, and no one is taking offense. cyagiye harimo kumwoza ibirenge baba baganira umugabo akamubwira ibyamubayeho ku But as munsi. this woman is pouring water, can I use you as a demo? Ariko nk'uko As she's doing umugore this, amumenaho putting water here amazi, and doing this, Arimo- she's washing away the emotions he's sharing. ni ukuvuga ngo Then arimo she arakuraho shares bya bitekerezo umugabo the bad yirirwanye, things that happened. kandi nawe akamubwira Then ibibi they add more byabaye, water to it. bakongera bagasukaho They amazi, talk about the good things. bakavuga ibintu Before byiza. long, they're in bed, Mbere y'uko babimenya Very bageze mu excited. gitanda baranezerewe, but there is no anger. ariko nta mujinya nta burakari. Are we together? That is the Baganda. Ibyo ni n'abagande babikora. Indians use oil. Abahinde nabo bakoresha amavuta, They warm oil bashyushya amavuta, and basusurutsa massage. But for amavuta. them, before they massage, they kneel Ariko mbere naked. y'uko bakora massage barapfukama kandi batambaye. You kneel totally naked. One kneels this side, one the other side, and they put a basket in the middle. Bagashyira igiseke hagati yabo, They put a pillow. bagashyira umusego. When you are talking about the bad things, you hit the pillow. Umugabo igihe arimo kuvuga ibintu bibi And byamubayeho when arimo the wife is arakubita talking about the bad umusego, things, she hits the pillow. n'umugore When they nawe finish, the pillow is removed. arakubita umusego, basoza They put the basket. bakawukuraho bagashyiramo igiseke hagati yabo, They bring rose petals. You start when you say very good thing, you put it. bakazana twa turabyo, noneho wavuga ikintu no cyiza comment. bakajugunyamo, ariko It nta is the kindi good bavuga. thing on her side. Ni ikintu cyiza kuri It's twe, not for you to comment on at all. You nta just kintu accept tugiye as it is. kubivugaho, turimo turavuga gusa ibyiza They byabaye. do that. Bakabikora, After that, nyuma yaho then they remove the things and put them aside. bagakuraho cya giseke Then they bring bakagishyira the ku warm ruhande, oil bakazana ya massage mavuta, noneho One another. bagatangira gukora massage. Before they start the massage, one says, Mbere y'uko batangira massage, umwe Namaste. aravuga, I honor the creator in you. And the other one also says, Namaste. bavugana ayo So magambo that ngo the nubashye act they are umuremyi going to uri do muri wowe, nanjye It's nubashye not umuremyi uri muri wowe, physical, they are doing in a spiritual realm. kugira ngo igikorwa bagiye gukora ntabwo ari Are icyabo, we together? ahubwo nibyo bagiye gukora byo mu mwuka. Those who are still traditional, their Abantu- marriages are strong. Those who are getting Europeanized, their marriages are breaking up. Abantu rero bagishingiye cyane cyane ku by'umuco byabo bya mbere, I've used usanga those two cultures. bikora. Look in your culture what used to be done. How can you do it God's way, not the bad way, adding other rituals which make it Ubwo bad. rero natwe tuze gusuzuma mu mico Are we yacu, together? turebe ngo ni gute twabikora cyane cyane mu buryo bw'ubumana, ariko Your ntidushakishe bedroom, ubundi they buryo never bwo kongeramo quarrel in bibi. a bedroom. I've heard this said so many times. Never have a quarrel in your bedroom. Ntimukajye mushwanira mu cyumba cyanyu cy'abashakanye. Your bedroom is for love. Icyumba cyanyu ubundi gishyiriweho urukundo.
If there is a misunderstanding, you make an appointment. nimba hari ikintu mutumvikanaho mufate gahunda. Have you heard what they call a cursing tree? Quite serve them. Cursing tree. Okay, mwigeze mwumva hari igiti bita ngo ni igiti cyo kuvuma, cyo kuvumiraho. If you are angry, you go to the cursing tree. Niba warakaye ugende urebe icyo giti kivumwa. Even if it has fruits, no one ever eats those fruits. Nubwo icyo giti cyaba gifite imbuto nta muntu uzirya kuko bakise igiti cy'umuvumo. I don't know whether you've seen that. Whites do it. Many cultures have it. Imico myinshi irabifite irabikora. In the Baganda, Bagande bo, when you go to the toilet, on the side, there would be a place where they have a plant, it's called a nettle, which you hit yourself and it burns. It will be there, and a place which looks overused, but they never eat food from there. When they have got a disagreement, they go different ways, meet there, talk about it, never quarrel. By the way, it is hard to quarrel when you first make an appointment. Bagande rero hari uburyo I don't know babiteguramo. how you get the quarrel when you've negotiated to have that meeting and you go there and then you start quarreling. They use not to. Ku They would buryo go, discuss the issue, get an understanding, and they leave. Whenever they would leave, they would wash in a pot which is halfway from the toilet to the main house. They wash their hands and feet. Then come back to the compound without the anger. hari uburyo babigenzaga rero ku buryo bafite ahantu yo hari ikintu batumvikanaho hari aho bahurira bakabiganira kandi biragoye ko mwagenda mugatangira gushwana mwaje mubizi ko hari icyo muje kuganiraho basoze rero kuganira icyo kibazo bakagera ahantu hari amazi bagakaraba intoki bagakaraba ibirenge bagakomeza bagasubira mu buzima bwabo Why am kibazo I saying this to cyakemutse. you? Kuki ndimo kubabwira ibi ngibi? We belong to the same mountain. Turi ku musozi umwe. Look at the Atlas. Reba abakuze. The mountain range that is called God's mountain is here. Umusozi witwa umusozi w'Imana uri ahangaha. The river Nile, the longest river, has to be coming from a great height to go 4,000 miles, still flowing. Umugezi This was muremure not a high twita mountain. wa Nili It would not go that far. ugomba guturuka mu gihugu cy'imisozi miremire ugakomeza utemba. I don't know whether Ni ukuvuga ngo igihugu cyacu yaba kitari cy'imisozi miremire ntabwo byari kuba the bigitemba. same mountain range gives off the Congo. Ni naho uyu musozi cyangwa iki gihugu cy'imisozi miremire nanone gitembeshereza muri Kongo. On the same mountain, we have River Zambezi. Kuri uwo musozi nanone tukagiraho umugezi wa Zambezi. They are all draining one mountain. Iyo misozi yose ikomoka iyo migezi ikomoka mu musozi umwe. The late Queen Elizabeth said when she visited Uganda, Uwo musozi I am privileged to be standing on the land where God began creation. umwamikazi w'Ubwongereza igihe yasuraga Uganda yaravuze ngo mpawe umugisha wo guhagarara ku butaka aho Imana yatangiriye kurema. I don't know whether you know what was amazing. I asked the journalists, no one captured that. Icyari gitangaje nuko n'abanyamakuru nta numwe wafashe They ibyo. were interested in the financial politics, what the things she used to say. Bo bireberaga nyine This comment bijyanye escaped n'amafaranga them. ariko She said it on the porch when she was greeting people iryo jambo in her yavuze gloved hand. arimo gusuhuza abantu. Her husband had gone off to the west to look at their Marburg project. Umugabo we yari yagiye mu majyepfo kureba umushinga wabo ubijyanye ni nacingira ngo But you know, no one tended to notice. ariko It is a politician who told me. nta muntu wigeze But when I afata asked iryo other people, jambo. everybody missed it. Abantu bose ntago How can we babyumvise. all miss something of this importance? Ese ni gute twese twaba twarapfiriwe kumva icyo kintu gikomeye gutyo? You know why? Uzi impamvu se? Because even in the Bible, Nuko no muri Bibiliya Genesis 15, mu Tangiriro they talk about 15 it and we have never seen it. barabivuga ariko ntago turabibona. When Abraham got up to leave Egypt, he walked south. Igihe Abraham yavaga muri Egiputa yagiye mu Now you majyepfo. cannot walk south and go to the Middle East, which was created in 1948.
ntabwo rero wava werekeza mu majyepfo ngo ujye muri mu burasirazuba bwo hagati kandi bwaraje kuremwa nyuma yaho. I wanted to say that's a by the way, but ako ni akantu kari kanyuzemo gusa, ariko that's why you suffer. niyo mpamvu dufite ibibazo byinshi cyangwa You're ingorane on his nyinshi. mountain and you don't know, and you do things he hates. tukaba turi ku musozi w'Imana ariko You tugakora suffer, we ibintu suffer, all of us Imana around here. yanga. Congo. Our problem is that we've forgotten who he is. abantu bakagira ibibazo bitandukanye kuko twibagiwe uwo Imana iriyo. And the first thing he's punishing us for, ikintu rero cya mbere duhanira your wife. ni abagore Your bacu. wife. abagore bacu. You don't know that woman. umugore ntabwo umuzi, You are using her as a thing. uramukoresha nk'ikintu cy'igikoresho. He's going to beat you. And one of the beatings, Imana he gives you izagukubita. a lot of money so that he can give you maximum pain. No one Kandi- who has money doesn't know how to worry. kimwe mu bihano Imana ikubitisha abantu nk'abo, ibaha amafaranga menshi kugira ngo bahangayike, kuko abantu benshi bafite amafaranga akenshi bazi Let me hope we imibabaro. have understood one another. sinzi niba tubisobanukiwe. I want you to discover the thing you really connect with in your wife. ndagira ngo urebe ikintu kiguhuza n'umugore wawe. Ladies, bagore, that thing, icyo kintu when you are suckling a baby, iyo urimo konsa umwana that tickles you almost like you are getting excited but not there. twa tuntu wumva tumeze nk'udukiri gitwo ukuntu kumva usa nk'uwinezerewemo ukuntu, ariko At least we have a lady there who can tell us. uriya Don't tell us. uriya mubyeyi wenda uri konsa ashobora kutubwira, ariko ntabwo ari butubwire. When you are suckling, there is that something that happens. Iyo uri konsa, And when it happens, hari ikintu you kibaho. always find your baby is holding some part of you kandi iyo birimo and kuba is looking into your eyes. ureba umwana aba akureba mu maso kandi aba agufashe igice kimwe cy'umubiri Hope you wawe. have understood. ashobora kuba afashe nk'urutoki rwawe. Now, Cyangwa if afashe you kuri did indi not bere. download information from your husband's eyes, rero iyo utakuye amakuru mu maso y'umugabo what wawe, are you giving the baby? umwana uzamuha iki? What do you have? ufite iki? Ladies have something. abagore hari ikintu bafite. A Chinese said it like this. Ba- Men bash- are tractors. abashinwa baravuze ngo abagabo ni nka Very powerful, bya bikamyo but they can never by'imbaraga. win over the lake. ati You put a tractor in a lake, it will go down. okay, However powerful it ni is. ni nk'ibikamyo by'imbaraga ariko ntibazajya mu nyanja kuko nibajyamo bararohama. A woman ariko umugore is like a lake. ameze nk'inyanja She wins everything. kuko atsinda byose. I Iyo don't ni know whether imvugo you have y'Abashinwa. understood me. Can you imagine you come from work and your boss has been really rough on you? uribaza And you ukuntu come back uva ku kazi and you tell your wife, and he says, "Oh, my poor husband, let me give you breast. You come and breastfeed." You get off there and you are thinking about your boss. oya nuko cyagiye Won't wavuye your ku brain give kazi. you an alternative way of doing things? iyo wavuye ku kazi unaniwe ukaza ukabwira umugore uti uyu munsi byari bimeze nabi, boss What yambwiye hurts me? nabi, akaguhobera akakugusha neza, ntabwo uba ukibuka bya bindi boss yagutonganyije. We do something I hate. hari ikintu rero dukora ntajya But have nkunda. you ever done it? When you are frustrated, igihe ufite ibibazo you go for another woman ukajya kubitura undi instead of mugore coming to aho kugira ngo uze your ku wife. mugore wawe. this one has been given to you. uyu For a nguyu reason. usize niwe wahawe kandi yaguhawe kubera impamvu. She is your success. niwe terambere ryawe, You are her success. nawe uri iterambere rye. I don't know whether I'm making sense. sinzi niba tubyumva. Either way, there is no way I can escape. This woman is everything. nta kuntu namucika kuko uyu mugore ni byose byanjye. Mess with her, life messes with you. numufata nabi nawe ubuzima buzagufata nabi. Do good, and things happen. umukorere neza nawe ibintu bizagenda Let me neza. hope you have understood, because I want to summarize what I've said. turasa nkaho tugiye guca muri make ibyo yahoze avuga. Intimacy is not a small subject. It's big.
ubusabane ntabwo ari isomo ryoroshye, ni ibintu bigari cyane. I've just handpicked it. Yagiye afata hirya no hino, ariko ni ikintu kigari. I remember one time they called me to talk about house girls. Bigeze kumpamagara ngo mvuge ku bakozi bo mu rugo. And I said, you cannot have house girls or house boys or whoever you want to work in your home when your bedroom is failing. These people always misbehave. Ndababwira ati rero ntago bagira umukozi w'umuhungu cyangwa w'umukobwa ugukorera mu gihe mu cyumba cyawe hari ukuntu bitameze neza. Niba ujya ushwana n'umugore wawe and you quarrel kandi mugashwana and you both say I cannot touch you, I cannot touch you, mukavuga ngo sindi bugukoreho nanjye sindi bugukoreho. Observe your children for 1 week. Muzareba abana banyu kumara icyumweru. And see what happens when you make up and you are happy. Muzongere munabarebe no mu gihe muzaba mwiyunze mumeze neza. Then you will know. Uzamenya ko It's not private. ntabwo ari ibyanyu gusa. For anybody who knows, you just look at the children, you know, these ones, the bedroom has gone crazy. When the bedroom is okay, children are very obedient. Ku muntu bizi neza iyo arebye abana ahita amenya uko papa na mama bameze mu cyumba, kuko iyo bimeze neza abana baba bameze neza. When you have these toddlers, iyo mufite abana batoya and you quarrel, mukagirana ibibazo, and a visitor comes, umushyitsi akaza, akaza umushyitsi akinjira, you don't want him to know, kaba mudashaka ko abimenya yuko mwari murimo gushwana, good face and you welcome him, kaza museka muvuga neza. Baby does something funny. Hari ikintu umwana akora, will go to the mother asanga mama we and start teasing the father, agatangira kwendereza papa we. Then because he knows you cannot attack me, kubera if you do, she's going to do something. Arabizi ko papa atari bumuhore kano kanya, azi neza ko bafitanye ikibazo hagati ye na mama. And they are so clever. Kandi after annoying you, nyuma yo kukurakaza, they make you forget. Bagatuma wibagirwa. They circle around, they come to your side. Nanone bakaza bakakugarukira bagatangira kwendereza mama. Meaning your quarrel was no. No kuvuga ngo uko mwashwanye umwana yabimenye. Babies no. Yabimenye. If you are pregnant and you quarrel. Iyo utwite mugashwana. If you are pregnant and you quarrel. Iyo utwite mugashwana. Men we are good at you. Abagabo tuzi gutunga intoki wowe. If you point at your woman like that. Iyo utunze umugore wawe urutoki gutya. Get a doctor to check your baby. Urebe. The baby will go into coma for a week. Uzabwire uzajye kwa muganga umugore umwana bazasanga yagize shock. I had wanted to talk about what we call locked emotions, which we cannot talk about now. I've dwelt on this, I've not talked about that. Hari natinze kuri ibi ntabwo turi bwinjire ku gice cyo kuvuga amarangamutima asa nkaho afunze. Many of the things we did during pregnancy, it is our pregnancy, it's not her pregnancy. Kuko ibyo dukora cyagihe umugore wawe atwite. When she's pregnant, you're also pregnant. Iyo umugore atwite burya n'umugabo aba atwite. She has prolactin, a hormone called prolactin in her body. A man also has prolactin. Hari umusemburo umugore afite, hari n'uwo umugabo afite umeze kimwe. Prolactin is what allows me when she gives birth to look at my baby and be happy. Uwo musemburo niwo utuma gihe umugore wanjye yabyaye ndeba umwana wanjye nkamwishimira. If I don't make it, I won't even touch the baby. Iyo rero ntabikoreye uwo mwana hari ubwo ntanamufata. So we are in it. Tuba turi kumwe twembi. Are we together? Now, all the things we do during pregnancy, ibyo dukora byose rero igihe umugore atwite, ibyo dutekereza are locked in our baby's flesh. Bihuzwa cyangwa bishyirwa mu mubiri w'umwana wacu wa wundi uri mu nda. And that's the pain they come with when they get married. That's what we call their switch. You do something which will not annoy another person, and she gets annoyed, or he gets annoyed. And you ask yourself, what did I do so wrong? But it's not about today. It's about something long ago. Ayo marangamutima rero dushyira mu bana bacu igihe tubatwite abagumamo kugeza igihe niba babagore n'abagabo bizajya bibagaruka. Ikintu kimubayeho ukabona ararakaye kandi wumva gatari ikintu kirakaje ukibaza impamvu naho ni ibintu yabitswemo kera akiri mu nda. Locked emotions cause disease.
ayo marangamutima aguma mu muntu ajya atera indwara and cause failure. kandi agatuma umuntu ananirwa kugira icyo ageraho. I'm dealing with a case which is, to me, is simple. But the hari dad and the mom explaining it is a bit. hari umuntu mfite ubu ngubu ndimo kwitaho kuri njye ndavuga ko byoroshye ariko ku mugabo n'umugore ndimo gufasha ubona bigoranye A kubisobanura. daughter who has been educated in the United States, who was one of the best students in her school, and if she had been a citizen of the United States, would have got a presidential, what do they call it? Bursary. You go anywhere and study. She Okay. was so good. Bafite umwana bamwigisha mu mashuri meza muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, abona byose bishoboka, She has failed to graduate. ariko kugeza n'ubu ntabwo arasoza amashuri ye. They brought her back to Africa. Bamugaruye muri Afurika. Every time she comes to graduation, Igihe cyose ageze ku gihe cyo gusoza amashuri arasara. graduate. When the graduation is passed, she's okay. Igihe cyo gusoza abandi bamara gusoza akaba muzima. What switches a person not to succeed? Ikintu gihora gihusha Every umuntu time you're planning, n'iterambere there's rye. a success being planned for you. You do something so stupid. Igihe ugeze ku kintu ugiye gutsinda gusoza ugakora ikintu kitari cyo cy'ubugoryi. Many of the diseases we suffer in old age come from there. Indwara nyinshi abantu barwara igihe bakuze We'll talk zituruka about aho that some ngaho. other time. Wenda tuzabona umwanya wo kubivuga ikindi gihe. Now, I want you to look for these books. Ndagira ngo rero muzashake bino bitabo ngiye kubabwira. Message from Water. Message from Message Water. from Water. Nuko cyitwa Message By from Water. Professor M. The other name I forget, but he's called Emoto. He was Japanese, he died. Another one, I forget the writer, is called Spiritual Water. And the last one is The Fourth State of Water. It's also a book. Ibyo bitabo uko ari bitatu. You read them, they'll give you a deeper understanding of who you really are. Mu bisoma bizabafasha gusobanukirwa neza abo muri bo. You'll understand something. Uzasobanukirwa ko You'll understand, for example, why a king, when he was told to judge wrongly, asked for a bowl of water and he washed his hands. igihe umwami yasabwaga guca urubanza yarasabye amazi arakaraba. It was not just for show. Ntabwo byari ibintu byo kugira ngo agaragaze Literally gusa, ahubwo made himself clean. yari yiyejeje rwose kuri icyo This is gikorwa what kigiye was meant. kuba yitandukanya nacyo. There are many things that happen. Hari ibintu byinshi bibaho. Can you imagine? Ese wakwibaza, This is usually with policemen. During work, somebody has murdered someone, you are the first on the scene, you gather evidence and everything you do. What you don't know, the screaming spirit of the person who was murdered latches onto you and you go with it home. Now, many urugero do not know to bathe at work before they go home. urugero niba nk'umupolisi They wenda go home. Even nurses and doctors do it, and they harm their families. tuvuge nk'urugero rw'abapolisi, iyo hari umuntu wishwe nibo baba ba mbere kugera aho ikibazo cyabereye bagatangira Have you gushyira ever hamwe been ibimenyetso, at a noneho spot? umwuka wa muntu wapfuye uba usa nk'ubifasheho. Iyo bagiye rero ntibamenye kwiyeza, babyinjirana mu muryango wabo bikabateza ibibazo, kimwe n'abaganga. But all you need is just water. Icyo ukeneye rero ni amazi, Just water, you just bathe. ni ugukaraba, ni ukoga, ukaba That's why the wikuyeho. Levites had to bathe so many times, because they are dealing with other people's sin, which can easily latch onto them, and they take it. So every time they finish office, they bathe, change clothes, and then go back. Niyo mpamvu Abalewi kenshi barakarabaga kuko babaga bahagarariye ibyaha by'abandi byashoboraga kuba byabanduza mu buryo bworoshye. So mbere yuko Now, bajya iwabo Reverend sits barogaga here. bagahindura imyenda bakabona kujya mu I've rugo. beaten my wife, I come and talk to him.
urugero maze gukubita umugore wanjye ndaje I stole money, ndamushuhuje I talk to him. nibye amafaranga ndaje Do you realize ndamushuhuje what we are doing? uribaza ikintu We ndimo are gukora bringing all our sin and burdening him. ndimo kuzana ibyaha byanjye He byose listens. ndabimukubitaho And helps us. akadufasha akatwumva Okay? Then he walks to his work. yarangiza akajya mu rugo iwe Then if they are very much in love with the wife comes and welcomes, niba bakundana n'umugore umugore akaza akamuhobera wraps it and takes it. Then she picks up. What are you doing? ni ukuvuga ngo bya bindi byose yinjiranye umugore nawe yabifashe noneho The bikinjira Bible no is mu clear. bana You cannot minister to people and go back home without bathing and changing clothes. Bibiliya bisobanura neza ko igihe umaze gukorera abantu uwo murimo wiriwemo karaba iyeze ubone gusubira mu rugo I don't know. Am I making sense? turabyumvikana Now, how can you do that? ni gute rero wakora ibyo And then maybe she gives you an injection. hanyuma wenda umugore akazana rwa rushinge When she rw'urukundo gives you the injection, the excitement opens the spirit. igihe rero uri guterwa urushinge kwa kunezerwa gukingura noneho byose In short, muri make the act works like an amplifier. icyo gikorwa kibaye nk'igisembura bya bindi byari bikurimo Please bathe. rero twoge Gentlemen, abagabo these things look simple. ibi bintu birasa nkaho byoroshye Eventually, people come to me to talk to me. ariko abantu bajya baza bakamvugisha And sometimes it's very difficult to remove the strands of the many things they have been involved in that they have brought home. Some is by virtue of your job. so hari ubwo biba binagoye kuko abenshi biterwa n'imiterere y'akazi bakora ugasanga byose byarivanze yivanga mu muryango One of my granddaughters, we parented using some of the principles I'm talking about. hari umwuzukuru we w'umukobwa umwe bareze bakoresheje amahame muri ibi arimo The aratubwira father falls sick, goes to Hanyuma- Mulago. ise aza kurwara ajya mu bitaro bya murago He had a stiff neck. yari yagize Now, the stroke physiotherapist was a lady. hanyuma umuntu wamwitagaho yari umugore cyangwa He umukobwa removes his shirt akuramo ishati ye and the massage. And he aramumasa goes back home. asubira mu rugo The wife comes back. She's pregnant. umugore araza yari atwite They're used to a hug. bari bamenyereye guhoberana igihe baje Baby kicked the mother. noneho was so umwana yateye nyina Sat down. umugeri But they noticed every time she comes near the father, the kick comes. noneho igihe cyose umugore yegeraga umugabo umwana mu nda yateraga umugeri w'imbaraga kandi By midnight, nijoro mu the gicuku woman was in tears. They even wanted to go to hospital. umugore yararize yarababaraga bashaka kujya mu bitaro But then they noticed that it only happens when the father approaches. So my son should Ariko- spend the night in the sitting room. ibyo bikabaho igihe gusa ise yegereye nyina noneho bituma umwe And ajya he kurara muri calls salo at night to ask, what do I do? Let us go over the day. What happened? umuhungu wanjye arampamagara arambaza ati se nkora iki ko ibi birimo When we kubaho found out, I ndamubaza said, ntibyagenze ask gute her forgiveness. ndamubwira So ati early rero morning, genda usaba umwana wawe He's by imbabazi his bedroom door, on his knees. urumva yari begging. yaraye muri salo agenda ku cyumba cye pregnancy. gukomanga Forgive me. abwira umugore There we was ati nothing. I was sick. And that lady I took off my shirt for was going to massage my neck because of the pain. asobanurira umwana uri mu nda Big stop. icyabaye arambwira ati nuko nari ndwaye nta kindi yari agiye kumasa yari agiye kumvura umbabarire kuva icyo gihe umwana The nabwo kick yongeye stopped. gutera imigeri Now, can you imagine how many times you are not sensitive? ibaze rero ni And kangahe those emotions were tutabyitaho locked in the flesh of your child. noneho ayo marangamutima agakurira mu buzima bw'umwana wawe utaravuka Which child today is an adult who is married, and some of the fears you got from then are hurting their marriage. abo bana ugasanga uyu munsi barakuze ni abagore n'abagabo ariko ya marangamutima yabagumyemo uyu munsi arimo kubababaza mu rushako There rwabo is a lot for us to go over. hari byinshi rero Intimacy is something that changes everything in one's life. mu by'ukuri ubusabane navuga ko ari ikintu gihindura ibintu byose
hagati mu buzima If the bw'abashakanye. two of you can go and sit before God in your house Niba mwembi mwagenda mukicara imbere y'Imana muri mu nzu yanyu and talk about what this madman has been saying to you today. mukaganira ibyo uyu mugabo yababwiye uyu munsi, I'm a madman. mu by'ukuri Because as yet bigaragara I've not made nk'ibisazi, sense. hari ubwo biba bidasobanutse neza, And you ask God sincerely ukabaza Imana mu by'ukuri to let you know how you're going to repair what has been damaged. You really, really desire for it to be okay between the two of you. ukagira icyo cyifuzo cyo gusaba Imana ngo igufashe kugira ngo usane bya bindi bitagendaga neza hagati yanyu. I know He will lead you Ndabyizeye ko Imana yabikuyobora kandi bigakunda, and we shall have a difference. kandi hazabaho impinduka nziza, Of that I'm sure. ndabizi neza. So let us do that. Reka rero Let me end with this. reka nsozanye n'iki, Because you're on the mountain, kubera uri ku musozi. how do I do it? Ndabikora Good gute? for you. Demonstrate. We don't build on the tip of a mountain. Ntabwo twubaka ku gasongero k'umusozi hejuru. Are we together? Turi You kumwe. may have money Ushobora kugira and you amafaranga bought that mountain top. ukaba You don't waguze put a house. hariya hejuru y'umusozi, ariko ntabwo wubaka hejuru y'umusozi. Are we together? The top is for church buildings. Hejuru y'umusozi ubundi hakwiriye kubakwa inzu z'Imana cyangwa inzu zo gusengerwamo. That power is there, but no human being is built to stay in that power for long. Ni ukuvuga ngo izo mbaraga zirahari, ariko nta muntu ufite ubushobozi bwo kuba yaguma muri izo mbaraga kumara igihe kirekire. The rocks under there are making a node, an electric node like that, and electricity is there. Ni ukuvuga ngo bya bitare by'imbere mu musozi birahura, hakabaho nk'amashanyarazi, hakarema ikintu kimeze Why do you nk'amashanyarazi. think the twin peaks of your wife are what he talks about? Why doesn't he talk about her mouth? Sorry? Why does he talk about the twin peaks of your wife and not her mouth? That let her mouth be enough for you. Why her breasts? Oh, okay. Asubiye kuri cya cyanditswe abaza ati kuki Imana cyangwa iryo jambo rishigikira cyangwa rihamya yuko ugomba guhazwa no konswa n'umugore wawe. Try it. Excite her. Uzabigerageze umunezeze. Wet your tongue and bring it as if you are going to touch, but not really. You will start feeling an electric current there. Okay. There is an electric current on a woman's breast. Ya muzabigerageze, no kuvuga ngo ku mubiri w'umugore cyane cyane ku gice cy'amabere ye harimo ikintu kimeze nk'amashanyarazi. Yeah. Babies know it Ariyo bana barabizi and they respond to it very well. kandi barabyishimira cyane igihe barimo konka. Men are too greedy. Ariko abagabo bo ni ibisambo cyane. I am greedy for my pleasure. I cannot taste the wonderful things he has put there. Ni ukuvuga ngo mba nshishikajwe cyane n'umunezero wanjye ku buryo bimbuza kunezererwa bya byiza mfite. Now, just imagine you're built on top of a mountain Ibaze rero uri hejuru y'umusozi, and your bedroom is on the northern side of your house noneho igitanda cyawe kikaba kiri mu majyaruguru y'inzu yawe, and you are sleeping. Let's imagine the sun comes from here, goes there, tuvuge wenda izuba rirasira hariya ryerekera hariya, and your bed is like this. igitanda cyawe So the kikaba sun cyerekeye. starts in your legs and ends. Ni ukuvuga ngo izuba rirasira ku birenge byawe rikarengera ku mutwe wawe. Ese byaba bifite icyo bisobanuye? The earth is a magnet. Ni ukuvuga ko isi ni rukuruzi. You are an electric being. Your heart keeps pumping out electricity, Wow. electrifying you. Now, and you always stay in shoes, so you don't discharge electricity. Therefore, you cannot see clearly. Isi ni rukuruzi kandi twebwe turi abantu bameze nk'abakozwe n'amashanyarazi. Noneho rero nta nubwo ayo mashanyarazi asohoka neza ko duhora twambaye inkweto, ntago bibona uko bisohoka. When we keep that electricity for too long, Iyo rero uwo muriro tuwugumanye muri twe igihe kirekire, we get diseases doctors call inflammation tugira of organs. indwara abaganga bita inflammation n'icyo. Ya tugira indwara zigenda zidukomeretsa ahantu mu ngingo Am I z'imibiri making yacu. sense? We treat them with anti-inflammatory drugs.
bakaduha wenda iyo miti nyine idufasha, but we continue being sick. ariko tugakomeza tukarwara. Whereas Nyamara a man who knows umugabo ubizi learns to walk barefooted, garden with bare hands once in a while, rimwe na rimwe agenda atambaye inkweto, ubundi akajya mu mirima akaba yafata akoresheje amaboko ye. and when they bathe, Igihe barimo koga, I'm now back in Uganda, when they wash their legs, hanyuma igihe bari koga ibirenge cyangwa amaguru they don't yabo, use a plastic basin, they use a metallic one, so electricity will be discharged. ntabwo bakoresha amabase ya plastique, ahubwo bakoresha y'ibyuma kugira So ngo when they go wa in muriro bed, barimo usohoke. They are actually alive. Ibyo rero bituma bashobora kubaho mu buzima cyangwa mu mibiri yabo. Many of us, if I was to ask you what is sweet about your wife, you don't know. Wenda hano nkubajije se niki kintu cyiza cyangwa kiryoshye ku mugore wawe, Many unasanga of us utabizi. men, what we enjoy about it is my climax. Twebwe icyo twirebera gusa ni kwa kundi jewe nageze ku munezero wanjye nk'umugabo. Now, that's not being intimate with her. Ubwo You are rero just being selfish. ntabwo urimo kusabana nawe, ahubwo urimo kwikunda. If you are doing what God told you to do, Ariko ubaye ukora icyo Imana yakubwiye gukora, there is a current that will go off and spread over all the things that you own. Your riches will be inherited by your grandchildren. iyo mubikoze nk'uko Imana yabigambiriye, hari bibavamo noneho bigatuma ubutunzi bwanyu buba buhoraho cyangwa buba igihe kirekire ku buryo n'abana banyu bazabiragwa. I said this in a school in Kampala. Nabivuze mu ishuri muri Kampala. The headmaster did not say a word. Mukuru w'ishuri nta jambo yavuze, He left and ariko sold his yaragiye house. agurisha inzu ye. 4 years later, Imyaka he ine gives me nyuma a yaho testimony. I sold my house arambwira ati nagurishije inzu yanjye, and I built a new one according to the principles. nubaka indi nzu nkurikije amahame wari wamaze kutubwira. Then he shared conditions that happened, Ababwira home. the ibyabayeho change. n'impinduka zabayeho. Then he said, the other thing you said about sex, Aravuga ati na bya bindi wavuze ku materaniro I y'abashakanye, needed $200,000 nari nkeneye ibihumbi 200 by'amadolari ya Amerika in 2 days. mu minsi 2. And there was no way of telling my wife about the sex thing. So Kandi I did it privately. He did not share what I've talked about sex with the wife. okay, umugabo ntabwo yagiye mu rugo ngo abwire umugore we ngo numvise ibi n'ibi n'ibi n'ibi, kandi yagombaga kubikora. He did it alone with her, not knowing Abikora what he's doing. ari ubizi ariko umugore atabizi, ariko barabikorana. Now, in 2 days, Mu minsi 2 somebody said, you pass by my office. umuntu aramubwira ati unyure muri ofisi yanjye. And they gave him 200,000 in cash. Ayo mafaranga yarakeneye barayamuha mu ntoki. Up to now, he calls me a witch doctor. No kugeza uyu munsi avuga ko ndi umupfumu. Now, it's up to you. Rero ni kubwawe, You can use this practically and see what comes out. washobora kubishyira mu bikorwa ukareba ikiri buvemo, Or you can leave it as a talk we had in a church. cyangwa ukabireka nk'ibintu twavugiye mu rusengero, nta kibazo. But if you go reading the Bible, Ariko nusoma Bibiliya, you will see a wife was always a very, very important thing to God. uzabona ko umugore ari ikintu gikomeye cyane ku Mana. Can I say, God bless you? Simvuge ngo Imana ibaho umugisha. Thank you so much. Murakoze cyane. tugiye kugira gute mwakoze cyane tugiye kubaza ibibazo but I want our panelists to come and sit there. Yes, Professor Habumuremyi na Shifra, please make your way. Yego.
aba bantu batatu bagiye kudufasha gusubiza ibibazo byanyu. Ndibaza ko mufite ibibazo cyangwa se mushaka no kubongerera no kubigisha, nabyo babivuze ko bemera kwigishwa cyangwa gusobanuza, byose biremewe. Cyangwa se tubaho udupapuro mwandikeho. Yego. Hari abashobora kuba bashaka, uwaba ashaka agapapuro yamanika, hari abafite udupapuro batumugezaho, ariko ushaka kuza hano imbere twamuha mikoro, nabyo biremewe. Dukoresha uburyo bwose. Ikibazo, comment, clarification. Yes. Reka mfashe nyengura urubuga rw'ibibazo. Hari ikintu yavuzeho cya latching, ya myuka mibi ishobora komatanaho nawe. Yadaye urugero rw'umupolisi wageze ahantu habaye accident. Yadaye urugero cyangwa reka mbaze mu Cyongereza. I have a question around the topic of latching of evil spirits or stuff like that. You gave us the example of a police person who arrives at an accident scene, or nurses and doctors who work with people who die or are sick, and then they carry with them the evil spirit. You also talked about the Levites' practice of prayer, of washing. Now, I agree with you. I think water has a very important significance. My question is, how about prayer? Would prayer not serve the same purpose? Because prayer has much more power. So if I'm not able to wash my hands or wash my body, so if I wasn't able to wash, but I prayed, would that suffice? Because sometimes we forget, like you said, or sometimes, there's no time or provision for that. But there's always time to pray. Would that be okay? Yabazaga ikibazo asobanuza. Hari ikintu yavuzeho cyo gukaraba umaze kumva ibintu bibi, cyangwa wageze ahantu habereye ibintu bibi, cyangwa umuntu akubwiye amakuru mabi kugira ngo utabijyana mu rugo ugakaraba. Umwigisha wacu yavuze gukoresha amazi, ariko Sabdine aravuze ndamutse ntafite amazi nkakoresha isengesho. Ese isengesho ryo ntabwo ryankarabya? Thank you very much. This is something that is very sensitive. Iki ni ikintu gikomeye. Prayer is very, very powerful. Isengesho ni ikintu gifite imbaraga nyinshi. But not all of us can connect into it. Ariko ntabwo ariko twese dushobora kwisangira no kwinjiza mu isengesho nk'iri. Haven't you noticed that you may pray so much and things don't work? Ese ntabwo muri abibona ko ushobora gusenga cyane, gusenga cyane ariko ibintu ntibikore? Can you allow time for translation? Sorry. Have you noticed that a person may put in effort to pray? Ntabwo murabona ko umuntu usenga cyane and then things don't happen. Ariko ibintu ntibibe. But another one without putting in the same effort. Ariko undi udashyizemo imbaraga nyinshi nk'izuriya, something changes. Ibintu bigahinduka. Some of us are endowed with that spirit that enables that, but I may not have. Bamwe bafite umugisha cyangwa impano y'umwuka
unabibutsa gusenga ubwo nabashyira no mu isengesho ariko nshobora kuba ntabifite. Now God in his own special wisdom provided Imana rero water. mu mbaraga zayo n'ubwenge bwayo Whether I pray or not, it works. yaremye By the way, amazi wasenga utasenga arakora. I said this to the Roman Catholics in Zambia. Ibi nabibwiye The itorero outreach ry'i Roma in Zambia Nsambya hospital were having issues. And I narabibabwiye told them that it was the season of Lent. bari bafite Roman Catholics ibibazo have the tendency of keeping water for baptism in the church. bari bafite Through umuco wo Lent. kubika amazi babatirisha mu rusengero kumara igihe cy'igisibo. So I asked the one who was heading the doctors and said, go to the bishop and ask for just one mug. Hanyuma ndagenda mbwira umwe Of wari that ubakuriye water. ndabwira ngo jya kwa musenyeri umusabe Because it igikombe is kimwe absorbing cy'ayo these mazi prayers daily. kuko aya mazi amaze kumva amasengesho basenga buri munsi. Then I told him, you get that one cup, Yamwe- mix 200 liters of nguzane drinking icyo water. gikombe kimwe ukivange n'amazi litiro 200 And everyone will take 5 liters. hanyuma buri muntu atware litiro 5. Whenever you come away from your patient, ni drink igihe a little bit. uzaba uvuye guhura n'abarwayi bawe within a year, the rate of doctors falling sick had come down. kumara umwaka umubare w'abaganga barwaraga waragabanutse. Water is easy to. Now, for example, if we know, amazi In rero this ni church, ikintu cyoroshye cyo gukoresha ariko we reka mbaho could have urundi rugero. noticed that maybe him or another person or him, when he prays, things change. Niba tubizi dushobora kuba twarabibonye ko And Sabdini we say, cyangwa undi muntu let's cyangwa undi bring muntu water, iyo asenze ibintu Pray birahinduka. over this water. Noneho Then tukazana those who amazi are in tukavuga ngo ministry, reka dusengera aya mazi Take a little bit. twara amazi make muri aya It will work. bizakora. Because even those Levites, the water they used was not just picked anywhere. They brought it, put it in a copper container. kuko and it stayed n'abarewe there. amazi bakoreshaga ntabwo ari amazi bari bakuye aho babonye hose, yari amazi yabagaho ateretse, yabaga It was President mu rusengero. Obama Eh, used to walk with a silver flask. Perezida Obama yajyaga ajyana agateremusi gake k'ifeza. Water put in silver or copper Amazi ushyize muri silver cyangwa irindi buye ryitwa kills kopa germs. arakiza. No prayers. Nta masengesho ukeneye. Even if you have a wound, Niyo pour waba it ufite ibisebe wasukaho. the books I've told you will show you the power of water, and then you can pick what you can do that is suited to you. Ibitabo nabarangiye And it ni can mu help. bisoma Because bizabisobanura I neza. know this congregation has people from different fields. Kandi ndabizi can ko help muri iri teraniro dufitemo abantu baturutse bakora imirimo itandukanye cyangwa bafite ubumenyi butandukanye. He's asking if I want to add something here. I really don't have much to add to that, but what I want to emphasize Ntabwo mfite byinshi byo kongeraho ariko icyo nshaka gushimangira the physical benefits of water, ndashaka kuvuga akamaro k'amazi mu buryo busanzwe. but in comparison, I don't say comparison, but understanding that we have the supremacy of the blood of Jesus. ariko nshaka ko dusobanukirwa ko dufite akamaro gakomeye mu maraso y'umwana w'Imana Yesu. Over spiritual powers. Kandi ayo maraso akuraho ingaruka z'imbaraga mbi zose twahura nazo. Which is, I believe, stronger power than even 2,000 liters of any water. Unanatekereza ko afite imbaraga zirusha n'iz'amazi nubwo yaba ari litiro 200 cyangwa 1000. Yeah, I just thought we should emphasize that. Nagira ngo dushimangire icyo ngicyo. I have a question from the audience. Afite ikibazo banditse. I think this one goes to. Bashaka kuvuga ku mazi. Okay. Murakoze.
Really, I'm so proud. Wakoze cyane. Icyo nshaka kuvuga nugira ngo wenda mbere yuko ibibazo biza I want to say just before we get the questions, ngire comment nkora ku kiganiro yaduhaye. I want to make a comment on the presentation we have had. Byanshimishije cyane. I'm so happy. Ibyinshi yavuze biri muri iki gitabo cyanjye ubushize naberetse mu rusengero. All the many things he has said are in my book which I launched recently. Reka tukirebe nacyo. Niki ikiguzi cy'urugo rushaka umunezero. Yeah, that is his book, and it says the price of a home that wants happiness. Icyo nshaka kuvuga ni ntabwo ntinda. I won't take long. Umvise ibyo yavuze. I followed him what he Umuntu said. yavuga ngo ariko uyu mugabo kuyibasiye abagabo. You would think that this man, why is he against men? Ikiganiro yavuze kiri concentrated cyane ku mugabo. All his presentation was emphasizing the weaknesses of men. Ni nkaho abagabo ari twe dufite ikibazo gusumbya abagore. It's as if the men are the problem in our home than women. Ndabyemera. I agree. Kubera ubushakashatsi nakoze. I agree because of the research that I conducted. Simvuze ko umugore adashobora guteza ikibazo mu rugo. I am not saying that women cannot bring problems in a home. Ariko But 85%. 85% of the cases, Ibibazo bituruka kuri twe abagabo. problems come from us men. Ibyo ni ubushakashatsi twakoze. That is researched and findings. Nimbona emails zanyu ubwo bushakashatsi nzaboherereza. If I get the emails of those, I will send you that research. Icyambere abagabo turi selfish. One, men are selfish. Rwose nimushaka abagabo ntimuntera amabuye hano nubyemere mubyemera mutabyemera abagabo turikunda. Men here, don't stone me whether you agree or not agree, that is the truth. Icyo rero ni ikibazo gikomeye tugomba kwikosora. And that is a challenge that we need to realign. Mbahaye rero ingero nyinshi nkavuga ngo uko abagabo bikunda. If I can give you examples of how men are selfish, mu bushakashatsi twabonye baravuga ngo abagabo umugabo aragenda agata urugo rwe. in the research we conducted, we saw that a man can go and leave his home akajya gushaka abandi bagore. and go and find another woman Agasiga umugore n'abana. and leaves a woman, his wife and children, Ngo agiye gushaka aho umugore aramugaburira. he is going in search for a woman who can feed him, Agasiga umugore n'abana. and he leaves his wife and Ibyo children. birahari. Those things are here in our community. Guca inyuma murabizi. Guca inyuma gucana inyuma. Having other relationship, second office, it is there, you know. Ubuharike n'ubushoreke hano hanze birakabije. Marrying more than one wife is there. Kwiharira umutungo birakabije. And wanting to take all the resources is there. Gukubita abagore birakabije. Domestic violence is there, beating wives. Muri make ibibazo dufite nk'abagabo mu ngo zacu birenze ibyo umugore nangwa se ibyo abagore bakorera abagabo. So the problems we men are causing in a home are more than those problems caused by women. Nkatwe rero twanyuze mu bibazo. So for us who have gone through problems, niho umuntu amenya agaciro k'umugore. that is when you know the value of a woman. Umugabo ararwara. When a man is sick, umugore akamunambaho. the wife is behind him. Akamunambaho akamurwaza. She is committed to look after her husband. Umugore ararwara. When the wife is sick, ikigabo kikagenda.
The man goes, the man runs away. akamujugunya. He goes, he abandons. Igihe umugabo yarwaye, umugabo hari kese tuzi, umugabo agata umugore, When a man leaves a wife akagenda yata umugore iyo yagiye kwangara, and he goes in another home, akarwara, and when he gets sick, hahandi yagiye bakamujugunya, where he is they don't look after him, akagaruka guhungira ku mugore, he comes back to his wife, umugore akongera akamwakira, and the wife receives him, akamurwaza. and the wife takes care of him. Ntabwo ndimo ntera amabuye abagabo, I am not stoning my fellow men. twe turi abakristo, We are Christians, kandi abakristo natwe duhura n'imijugujugu, and also Christians also have their own challenges. tugerwaho n'ibigeragezo kugira ngo tugaragaze ukwemera kwacu. We also have temptations to show our faith. Iki kiganiro nagikunze So I liked this presentation. nk'abagabo b'abakristo, As men and Christian men, ndibwira ko iki kiganiro kigomba kuduha isomo, I think we have learned from this presentation. atari ukubera ngo tukorere ingo zacu gusa, Not because we want to make our homes better, ariko tunite no ku ngo za bagenzi bacu, but we also want to care for other people's homes. kugira ngo ingo zacu zibe nziza, ariko tunagarure izo ngo zatatanye, tuzigarure ku mwami Yesu. So that our homes can be good, but also those broken homes can come back Ndagarukira ku kintu and cya can come nyuma. back to Christ. Icya nyuma navuze ngo ntimuvuze ngo yibasiye abagabo, nibyo navuze. Last, don't think that he was against men like I said. Iyo ni ikibyimba, Yes. ikibyimba kukimena nibyo byiza. If you have a ball and you want to treat it, you have to Ugomba kukimena, you have to ugomba squeeze kukimena. it out. Kubwira abagabo rero ni ngombwa kutubwira. So to tell men he did right, it is important to tell men. Ibyo rwose iyo approach yafashe nayemeye, reka ndangize. So I agree Iyi with approach his nayemeye, approach. kuko ni ikintu gikomeye cyane, kandi nkarangiza nkavuga ngo hari ibintu bibiri umugore mu Kinyarwanda And I want yavuze ngo to tujye say tureba two no ku things muco about wacu. women in our culture, in our Rwandan culture. Umugore ni mutima w'urugo, Women are the heart of the home. umugabo akavuga ngo ni umutwe, And the man umutwe is w'urugo. the head of the home. umutwe ntushobora kubaho udafite umutima, The head cannot survive without the heart. kuko umutima niwo ujyana amaraso muri brain, mu mutwe. Because the heart is the one that sends blood and oxygen to the brain. Umudamu rero ni amaraso, So the women are the blood. umutima ujyana amaraso mu mutwe, noneho mu mutwe amaraso akakwira umubiri. They take Umubiri blood to wose. the brain and to the whole body. Murakoze. Thank you. Thank you, Doctor. I have many questions here from I you. have afite this one ibibazo byinshi. This one is addressed to Mr. Richard. Kimwe bakibajije Richard. It goes like this. Is it okay or important to pray before sex like we do before eating food? Ate se ni ngombwa ko dusenga mbere yuko dukora amateraniro yera nk'uko tubikora mbere yo kurya? Definitely. Igisubizo Because ni it ngombwa. is the creator who made it. Ni ngombwa It's not kuko my design. umuremyi designed niwe it. wabikoze, ntabwo ari we When I wabikoze. do it my way, Iyo ubikoze mu buryo I'm bwawe selfish. uba wikunze. When I commit myself to God, Iyo wihaye Imana then what will come out of it? ibivamo As she said, the blood nk'uko yabivuze, goes above everything else. amaraso ya Are we Yesu together? ari hejuru y'ibintu byose. Now you can imagine during sex, there are so many Utekereza evil things that come. muri mu materaniro They are yera attracted hari by that ibintu power. byinshi bibaho. Now you did not pray. Hanyuma iyo bibaye utasenze, Now if you prayed, niba wasenze how much will you keep away and how much good can you put in the home? uramutse utasenze ugakora amateraniro yera hanyuma ugatera inda cyangwa umudamu agatwita,
kandi utasenze wibaza uko byagenda, ariko wibaza uko byagenda wabyinjiyemo wasenze hanyuma bikavamo umwana. Yeah, I love the answer. It was very brief. This one is addressed to Sister Shifra. Because of the stress, too much work, lack of money, we spend days without sex. What can married people do in that situation? Maybe Richard will also help you out. Ibi ngibi bagihaye Shifra, bavuze ngo kubera akazi kenshi n'imirimo myinshi no guhora turi bize, turi mu mujyi tuba bize cyane tukananirwa tukamara iminsi myinshi tutagira amateraniro yera, ngo niki twakora? Babibajije Shifra. Thank God Reverend Michael is not here. Ati ntabwo nzi niba babimbonye ku maso, ariko Imana ishimwe ko umutware wanjye adahari. Ariko, I think I'll answer this from a personal perspective. Atariko ikinda gisubiza nshingiye kuri experience yanjye nk'umuntu. Because that is a very true, realistic question. Kuko icyo ni ikintu kibaho rwose kandi cy'ukuri. Especially for women. Cyane cyane ku bagore. Since he described it very well, the difference between the sexual perspective of men and us women. Yabisobanuye neza ukuntu abantu binjira mu materaniro yera n'itandukaniro riri mu mugore n'umugabo. And for us, the stress can genuinely keep you away and yet you love this person deeply. Kandi twebwe rwose ikintu cyitwa stress gishobora kukubuza guterana kandi umutware wawe umukunda cyangwa umugore wawe umukunda. One of the, very quickly to answer this quickly, one of the best pieces of advice I have had in line with that, kugira ngo mbasubize vuba nihuse inama imwe numvise bijyanye n'ibi, is first of all the mental understanding or remembering that as women, for us this may not be number one top priority. Icyambere ni imyumvire Richard here dufite, is saying it is not. ni imyumvire no kwimenya, mukamenya ngo twebwe abagore ibingibi bishobora kutaba ari byo byihutirwa cyane. And yet for the men it actually is. Ariko ukamenya ko mugenzi wawe we ari byo. That mental understanding makes it a service or an act of worship, back to what he was saying. Iyo myumvire rero kubyumva gutyo no kubimenya gutyo bituma biba igikorwa cy'urukundo cyangwa se igikorwa cyo kuramya Imana nk'uko yabivuze. Where we understand that actually you are umuduka if you don't actually do it despite your stress, and praying into that actually. Tukamenya rero ko iyo utabikoze urimo gutuka no kugomera Imana, ariko urimo no gutuka mugenzi wawe. Yeah, to a level that is actually intense. Kugira ngo urimo kumutuka kandi ahantu habi. So for me it's two things: understanding the difference and appreciating that this is a need. So ikimwe ni ukumenya ko dutandukanye, iyo mitandukanire ukayimenya kandi ukamenya ko iki kintu gikenewe. And then praying for our own strength. Hanyuma rero ukisengera ugasenga ngo Imana iguhe imbaraga. To be able to serve in that way. Murakoze. Nabyo muri iki gitabo birimo. He even wrote it in that book. Reka mbabwize ukuri abagabo n'abagore muri hano. Let me tell you, husbands and wives here. Iyi topic bavuze iri very very important. Ibyo bavugiye ahangaha ni ngombwa cyane. Ndavuga cyane cyane ku bintu bijyanye n'urukundo hagati. Ndavuga mu gitabo twabyise ubusaswa ni igitanda cy'abashakanye. In the book he made it as a bed, the bed of the two. Kunoza icyo gikorwa hagati y'abashakanye ni ikintu gikomeye cyane. So doing it well or playing sex well is very very important and key. Kubera ko biri mu bintu byinshi bituma ingo zisenyuka. Because it is one of the major factors why the homes are breaking. Noneho kwa kwikunda navuze ko abagabo bamwe bikabaviramo kujya gushurashura hanze. And so the selfishness of men that I said earlier sends them to go outside and find alternatives. Muri ya myumvire mushiki wanje yavuze
umugabo n'umugore bagomba kumvikana ko bakeneranye. And in the perception, husband and wife must agree together that on when they need to do sex. Uko gukenana rero si ukugira ngo abantu bisinzirire. So needing each other is that it's not just sleeping. No. No. Ntabwo ari kwisinzirira ahubwo ni ukubishakira umwanya. It's not sleeping, but it is agreeing on a timetable. Kubishakira umwanya noneho wa mwanya ariko mukawuganiraho. And make a timetable and follow it. Ku bagabo rero bo baraza ntabwo ibyo ntibabitekereza. And also talk about it, but men just came and bang. Niho habereye ikibazo gikomeye. That is where the problem is. Ntatekereze ko umugore yiriwe mu bintu bimuvuna akaza gusa kugira ngo bakore sex. A woman has gone through stress and needs to be prepared. Ni ikintu rero nashaka kuvuga ngo ni ikintu gikomeye cyane abantu bashakanye bagomba kwitaho, kuko ni ikintu gikomeye gituma urugo koko rukomeza kuba urugo, ariko nk'uko yabivuze mugenzi wacu nabyo tukabizana muri iki gitabo. Navuze ngo urugo rwubakiye ku Uwiteka Imana ni ikintu gikomeye cyane. No guhuza ibyo byose ariko no kubakira ku Uwiteka Imana biraturinda ibyo byose. I'm saying you discuss everything and agree, but also bring it to God. In my book I said building a home that honors God is very, very key. I have a special request for the panelists. Please try to make your answers brief. 2 minutes. I would not say this, but I know she won't be offended. She said, did you have all that stress on the journey because you did not? My wife said, is it because you did not that you've had so much stress ngo on this journey? umudamu we yamubajije igihe yamubwiraga ko ageze i Kigali agahamagara hosti we ntamubone, none ahamagaye undi, mbese bikimushobeye yahita ahamagara madamu aramubaza ngo ese byaba ari uko ibyo bibazo byose byaje kubera ko nta gusezeye neza? Stress affects both, rero stress but it iba ku affects mpande us zombi, in a totally different way. ariko stress zitugiraho ingaruka mu buryo butandukanye. For a man it is number one. Umugabo ni ibya mbere. Okay? But things can happen ariko hashobora kugira ibiba and you are running on an empty tank of oxytocin. You won't think about it. ukagira ibibazo cyangwa ibyo urimo kunyuramo bituma utanabitekereza rwose. For the woman, it's not umugore number one. ntabwo ari icya mbere, Actually, many times they do it for your sake. ahubwo kenshi babyemera tell you the kubera truth. wowe, They are doing it for your sake. barimo barabigukorera. Are we together? murabyumva neza? So, look at how you are going to support one another so that both of you raise oxytocin, because oxytocin is what removes the stress hormones from your body. ni murebe ukuntu rero mwashyigikirana kugira ngo mwembi murwanye za ngaruka za stress. Okay, another question goes to Mr. Richard. Is it realistic or achievable to have sex every morning? If yes, what energy do you use? icyo kibazo bakibajije Richard barabaza ngo when I ese, said that, let me first say the question. okay, sorry. arabaza ngo ese birashoboka ko buri gitondo mwagira amateraniro yera? Niba bishoboka ni izihe mbaraga ukoresha? If you were to do it like you think, you'll live very short like a lion. niba ugiye kubikora nk'uko ubitekereza wamara igihe gito nk'intare. What we mean is this. icyo dushaka kuvuga ni iki? First, if I've got sex without the pressure icya mbere, perform in the morning, niba nagize amateraniro mbere y'uko mpura na stress, then I don't need a lot of energy. rero nta mbaraga nyinshi nkeneye.
I don't need a climax. ntabwo nkeneye kugera ku musozo. Once I have a dose of oxytocin in my body, I- it takes me 7 days. iyo ngize When I'm still- oxytocin ndayivuga ngo iki, hari ibyo ntazi kuvuga mu kinyarwanda. Iyo ngize umusemburo, Oxytocin is the chemical that we produce aha, when we are very happy. umusemburo tuzana cyangwa se imibiri yacu isohora igihe tunezerewe. When I have oxytocin, even if I was a bit sickly, Iyo my body is mufite- able to recover from any disease. niyo naba ndwaye nkagira uwo musemburo bishoboza umubiri wanjye You guhita just nkira. imagine the day you are happy with your wife. Reka mbabwire If you umunsi had malaria, wanezerewe do you still n'uwo feel the malaria? mwashakanye. Many of us who have been sick, Abenshi bari barwaye, you've been suffering in your bed, you are sick, and then that one day, somehow something happens. wari urwaye mu gitanda The cyawe following day, warembye, you're not in the sitting room. ariko umunsi umwe ibintu biraba wisanga mu ruganiriro. Mubitekereze. ubanza bazadushakira akanya kahagije. Naho ibi byo kugenda gutya ntabwo biratwubaka. Iyo tuba twabonye akanya, tuzabona akanya gaduhagije, muzatwongere ikindi gihe. Ariko icyo nshaka kuvuga gatoya mu magambo make, katube realistic. Uko abantu bagishakana bakora sex, nuko imyaka igenda ikura, ntabwo ari kimwe. Reka tuvugishe ukuri ahangaha. Iyo abantu sorry. Ni ukuvuga ngo Sorry. barimo barabyumva. Sorry. Do you capture me? Rwose tube practical. Ni ukuvuga ngo abantu bagishakana uko baba bifuzanya bitandukanye n'abantu bamaranye imyaka 20, 30, 40, ariko habazamo n'imyaka, sibyo? Noneho igikomeye ni ikihe? Kugira uko nabisobanuye kare, ni ngombwa icyo gikorwa gigomba gukorwa. Ariko icyo nashaka kuvuga ni ukuvuga ngo abantu bagomba gukora ku buryo babiganiraho kugira ngo babishake nyine. Icyo ni ngombwa, bakabiganiraho, bamara kubiganiraho noneho bakabikora nk'uko babyumvikanye. Ariko kuvuga ngo buri munsi ibi ntibishoboka uko imyaka igenda ikura. Thank you. This question is also, I think, yes, and the Sister Shifra. Please talk about effect of early childbearing in schools while studying. The effect of early childbearing in schools while studying. Kubyara ukiri mu mashuri. The effect. Yeah, the effect. Arashaka ko muvuga effect of early childbearing, kubyara umwana ubyara akiri nko mu ishuri. Yes, umwana w'umukobwa ari umuhungu. Very wide. Let's handle this one. Please clarify more on house building. Where is the right place? Since I have a plan to build a house. I think this is for Mr. Richard. Please clarify more on house building. Where is the right place? I think you talked about the bedroom and what. Don't go to a wetland. Ati ntukubake inzu mu gishanga. Don't go to the top of a mountain. Ntukubake ku gasengero In k'umusozi. between there is okay. Ahandi hose Your front door always faces where the sun rises. hanyuma urugi rwawe rw'imbere rureba iburasirazuba. Is always where the sun sets. Urugi rw'inyuma rukareba iburengerazuba. Your bedroom, Icyumba the cyawe, master bedroom, icyumba cyawe must always be on the southern side of the kigomba house. kuba mu majyepfo y'inzu yawe. And the bed Igitanda must align with
north south pole. So kigakurikiza your head is always kigakuri- in the south and the legs kigakurikiza amajyaruguru And the sun n'amajyepfo, umutwe wawe ukaba mu moves majyepfo, over you like that. amaguru yawe Never. akaba mu majyaruguru. Arimo sayansi nyinshi, ariko nabishyize mu magambo make kugira ngo nsubize icyo gisubizo. This is our last question. Ikibazo cya nyuma. You translate. I'm going to read in Kinyarwanda. Iriya myiherero w'abashakanye utabaye mu gitondo ukaba ikindi gihe hari ikibazo. Ni ikihe gihe cyiza cyo guhura kubera iki? If we don't have morning sex and do it at another time, is it a problem? What is the right time? By the way, there's no right time. Every time is sex Nta time. gihe cyiza gihari, igihe cyose kirashoboka. But you are misunderstanding me. Ariko ntabwo mwanyumvise neza. That question must be a man. Iki kibazo umuntu wakibaje agomba kuba ari umugabo. A man thinks sex means climax. Umugabo atekereza ko amateraniro y'abashakanye ari umusozo. Where me and my wife are now, Aho njyewe it can mean n'umugore wanjye aho I tugeze looked at her in that special way. bivuga ngo ndamureba mu maso kwa That kundi was enough. nababwiye. Ibyo birahagije. Because we've already created an electric current between the two of us. Kuko twamaze Small kugira things imibanire hagati yacu mu make a tuntu difference. duto gusa. Those who are beginning, I had a topic there which we did not talk about. Abo We call it bagitangira attunement. The way you tune yourself so that you can start finding a rhythm. It's for young people. Those are the ones who every 30 minutes they want. abantu bato bagishakana nibo baba bashaka buri But as minota you 30 mature, yitegura gutangira. Ibyo That ni pressure iby'abato. is not there. Ariko uko mukura uko mugendana The bond is nta there gihari. I don't need to spend so much energy like a Ntabwo young ari child. ngombwa ko nkoresha imbaraga nyinshi. We sometimes take a week. Rimwe na rimwe tumara icyumweru We have sex, really physical sex. tukagira No climax. amateraniro. No climax. Tukayagira ariko ntidutugere ku musozo. There are times when we want to prolong it for 2-3 hours, but no climax. Hari n'igihe dushaka kumara umwanya munini amasaha 2 ariko ntitugere ku musozo. We are no longer producing children. Ntabwo nta bana dushaka kubyara. The techniques are very many. Uburyo Once you bikorwa come ni to learn bwinshi. them, Numara kubyiga you'll praise God because that's the one time He's closest to you. uzashima Imana kuko ubwo nibwo buryo Was it- Imana Is he ikwegera called cyane. Prince Price? He wrote in one of his books and said the highest form of worship is sex. When I first saw it, it made me feel annoyed. I didn't want to read his books again until I learned what God means with sex. It's not what we think. For us, what we think is, like you are fighting, you sweat. Ati uko My Imana dear, no. yabigeniye ntabwo ariko tubikora nta nubwo ariko tubitekereza twebwe. Twe dutekereza imbaraga nyinshi ukabira ibyo ugapfuka This is not the time ntabwo to ari ibyo. explain this in depth. But when you learn what you are doing, Ariko iyo umaze gusobanukirwa neza icyo ukora life is fantastic. ubuzima bugenda neza. Thank you. Richard was my lecturer. I'm a student of counseling. Richard therapist. yamwigishije mu bujyanama. I remember one time I went to him and saying, you know what? We have issues with maids. Rimwe naragiye ndamubaza ngo uzi n'ibindi dufitanye ibibazo n'abakozi bo mu rugo. And he said, look very well, never tell you off the chivazo. Arambwira ngo witonde. And then I said, me? I don't deal with maids. I said, why do Ndavuga you ngo think your ya- wife is talking to them like that? Ndavuga ngo njyewe nta kibazo nagirana n'abakozi nta nubwo mbavugisha. And Avuga when I ati ubwo checked rero myself- umudamu wawe avugana nabo. And when I checked myself, things were not
going well. hanyuma nisuzumye nsanga ibintu bitameze neza iwanjye. So he has a lot of magic. When you talk to him, sometimes he makes things that doesn't make afite sense. ibintu byinshi bimeze nka maji, But as you- ukimwumva bwa mbere uba wumva But as you bidasobanutse, go and think about it, it makes a lot of sense. ariko iyo ufashe umwanya ugatekereza ku byo yavuze. So I want to thank you for the time you gave us. Ndagira ngo mushimire ku mwanya yaduhaye. We are here with Richard and Matt as we are called Iwatu Institute of Family Counseling. Iwatu Institute of Family Counseling. They have a counseling firm. Yeah, we are still new. Ni bashyashya. Yeah, if you need, we studied together. Kandi mama Bishop nawe arimo. So we nawe ni did Christian umujyanama counseling. wabyigiye kandi ntago abenshi mubizi. If you need counseling, Dufite umukansara wo mu We have rwego a number rwo of people hejuru, who can mama help you. Bishop. we have a pool of counselors. Dufite abakansarazi hirya no hino. So we've been very honored to come here and share with you. Rero twagiriwe ubuntu bwo kuza no gusangira nawe. And I want to thank our panels. Nagira ngo dushimire abadufashije gusubiza ibibazo. You've been very good to us. Mwakoze neza cyane. Thank you so much. Thank you very much. Turabashimira cyane mwihanganye mwabonetse mumfashe rwose, amashyi yanjye ni make, mwikomera amashyi. Bigitangira narizi yewe narimbaye nka wa wundi nibutse ya nkuru yo muri Bibiliya watumiye abantu ariko byahindutse mwaje, mwakoze cyane, Imana ibaho umugisha. Hanyuma reka ntumire Sabyini aze adusezerere anadusengera dusabire umugisha. Reka twongeye dushimire cyane umushyitsi wacu. Ibi bintu murabona atari byiza? Ndabona bavuga cyane, ndabona bamanika urutoki, ndabona barimo kugira gutya. Abumva twabisubiramo mu minsi ya vuba ni bande? Okay. Imana ishimwe cyane. Sebo Richard, yagiye mikono gibare gigama ati koma wo mangu. Kare kubw'ibyo rero reka dukomeze tubiganireho. Fathers murahari, mothers murahari, mudupangira undi mugoroba mwiza. Siko bimeze? Mudupangira undi mugoroba reka amasaha menshi hatarimo umuganda. Siko bimeze? None twongere tugaruke. Atangirire aho yaragejeje. Kandi na professor wacu nawe afite ubushakashatsi bwinshi. Mwabyumvise? Nawe tumuha umwanya. Kandi natwe hano harimo abandi bantu bafite ubumenyi, experience, nabo tubona umwanya wo gutyazanya no kuganira. Mothers na fathers rero umupira uri wanyu, nibitinda tuzabibara kuri mwebwe. Niko abantu bose bantumye. Siko bimeze? Murakoze cyane. Mwakoze cyane. Tubashimire kuri uyu mugoroba namwe mwitanze. Reka mbasebe duhaguruke twisengere dusoza. Kandi dushimire cyane mama Bishop kuko niwe link, niwe waduhuje n'aba bantu. Sibyo Reverend? Niwe waduhuje nabo. Yakoze cyane. Urumva kuba ufite abantu uzi bafite ubumenyi, ugahaha, ukarahura, ukazana umuriro, ukazana kugira ngo twese dusangire. Yakoze cyane. Nyagasani Imana yacu tugushimiye cyane kubw'uyu mugoroba mwiza waduhaye. Tugushimiye mwami abateguye uyu mugoroba, abagize igitekerezo. Tugushimiye kubw'uyu mushyitsi, kubw'abashyitsi. Tugushimiye kubw'ubumenyi, impano y'ubumenyi, impano yo kumenya, impano yo gusobanura. Tugushimiye cyane mwami ko ari wowe waduhaye ingo, niwe waremye umugabo n'umugore urabahuza. Kandi ibyo tunyuramo n'ibyo tubamo n'ibyo dukora, ibyo twaganiriye byose ni impano ituruka mu ijuru. Turagushimiye rero, tugushimiye ko waremye umugabo ngo anezeze umugore n'umugore ngo anezeze umugabo, kandi babane bakundanye, babane bashimana, bashyigikirana, kandi urugo uruha umugisha kuko ni isoko y'ibyiza byinshi. Tugushimiye rero ko utwigishije, tugushimiye iby'umwuka wera avuganye natwe. Ndakwingize Mana kugira ngo buri muntu uri aha ngaha icyo yize, icyo yafashe, icyo yanditse ku mutima we, reka kibyare impinduka mu ngo zacu.
ikagiza n'impinduka mu ngo zacu, ye kuba intandaro yo gutungana intoki ngo urabona niwe babwiraga, ngo urabona niwe bavugaga. Reka bibe isomo ryo gutunganya no kubaka no gukomeza ingo zacu no kugarura urukundo rushya mu ngo zacu. Reka he kubaho cyo gucirana imanza, ariko habeho kuzuzanya no kurushaho kwegerana, kugira ngo icyo waduhamagariye nk'umugabo n'umugore tukigereho mu izina rya Yesu. Turasenze ngo ugendane natwe muri uyu mugoroba, tugeze mu ngo zacu amahoro, uturinde muri iri joro, ukomeze uganire n'ingo zacu, ukomeze ukomeze ingo zacu, ukomeze ube hagati yacu kugira ngo uzane ubwo bushyuhe n'urwo rukundo n'iyo intimacy, kandi turusheho kuguhesha icyubahiro mu ngo zacu. Kandi tuguretse na gahunda z'ejo zose, urarike benshi kugira ngo tugaruke imbere yawe tukuremya tuguhimbaza. Kandi umugisha w'Imana ishobora byose, Data wa twese n'Umwana n'Umwuka wera, ukomeze ubana natwe twese none n'iteka ryose. Amen. Uwiteka n'umunyembabazi, n'umukunzi wacu udahemuka, nawe arondora imbaraga agira, nawe agera urukundo rwe rwinshi, niwe tangiriro n'imperuka, aturindisha imbaraga nshi, tumushimire ibyatubayeho, tumuragize Urakoze pastor. Icyo nashaka kubabwira, uriya sister Martha wasemuraga, this event was live on YouTube. Yes, she can talk about her YouTube channel, and maybe she can tell you how you can access it, please. Murakoze. Ya, muraza gushaka wenda kuri yitwa Christian Family Life. Ya, natwe dufite umuhamagaro w'umuryango Christian Family Life cyangwa CF Life. Ya, mushobora kongera no gusubiramo mugakurikirana neza, cyane cyane nkanjye buri umuntu asobanura ntago aba yumva neza, ndaza kongera nicare bisubiremo. Ya, Imana rero ibaho umugisha, dukora byinshi bitandukanye, natwanashijwe kuba hano na Mama Bishop nagaru bwa mbere tubanye muri events nk'izi. Dukomeze twese dufatanye twubaka umuryango. Murakoze. Link nayihaye Mama Bishop, she can share with you niba hari imbuga muhuriraho, so that you can even share to other friends if they need this knowledge. Yeah, thank you so much. God bless you.